හරි. කට්ටියටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වුණාට ඔයාලගේ නිදින වෙලාවත් වෙන් කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් හරි බොහොම ස්තුතියි වෙනුවෙන් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මෙහෙමයි. මේක ඩිජිටල් පේන්ටිං ක්ලාස් එකක්. ක්ලාස් එකකට මම කැමතියි වර්ක්ෂොප් කියලා කියනවා. හේතුව තමයි මේක Zoho Academy කියලා කියන්නේ 01 art ඒක මම කලින් ඉඳන් පටන් ගත්ත තීම් එකක් නිසා ඒක මගේ හැම වැඩක් වෙන්නේ මේ කම්පැනි හැම එකක්ම තියෙන මේ නමින් රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන මේ නමින්. එතකොට ඔයාලා චුට්ටක් මම කැමතියි ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා මොනවද කරන්නේ? ඔයාලගේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක කොයි වගේද? සහ මේ ඔයාලා මේ ඩිජිටල් පේන්ටිං කියලා වගේ ශාස්ත්‍රයකට නැවත් මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ කියන එක. මේකට එන්නේ ඇයි? මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඇයි? කියන කාරණා චුට්ටක් දැනගන්න කැමතියි. මොකද මම ආසයි මේ ඔයාලා ගැන විස්තරක් දැනගෙන සෙෂන් එක පටන් ගන්න. අපි දර්ශනයෙන් පටන් ගමුද? දර්ශන නේද? ඔව් මිස්ටර් කවුද නම මට? මම හර්ෂක. හර්ෂක නේ? ඔව්. හර්ෂක මම මේ ජොබ් එකක් කරනවා. කරන්නේ ඒවියේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ. ඕකේ. නමුත් මම මේ O levels දක්වා මම සමස්ත ලංකා සෙකන්ඩ් ප්ලේස් වගේ ආර්ට් වලින් කරලා තියෙනවා. ඇඟේ පොඩි ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් අර මේ වැඩත් එක්ක ඒක අපිට පේන්ටිං කරන්න ඉච්චර වෙලාවක් නැහැ. මේකේ පොඩි ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මේකේ යම් කිසි අර මේ අපිට දැන් අපි දකිනවනේ මේක මේ යම් කිසි මේ platform තියෙනවනේ මේකෙන් earning platform උත් තියෙනවනේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් ඔව්. ඉතින් ඒවත් use කරගන්න පුළුවන් කියන idea එකකුත් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් තව පොඩ්ඩක් බැලුවේ මේ හරි. free time එකේ. හරි. සන්තෝෂ දැනගත්ත එක. අපි එතකොට හරි බොහොම ස්තුතියි දර්ශන. ඊළඟ කෝණ. ඊළඟ කෝණ ඇහෙනව නේද මම කියන එක? කතර මුලම ඔය සිටුේෂන් එක දින්නේ නැත්තම් එන්වයරන්මන්ට් එක නොයිස් එකක් තියෙන නිසාද කොහොමද ඊළඟ කෝණ? ඇහෙනව නේද? ඊළඟ කෝණ මොනවද කරන්නේ? ආර්ට් සම්බන්ධ සෙන්ස් එකක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් කරන වැඩක්ද මොකද්ද? හරි ඊළඟ කොන්න හරි no issue අපි මේ ඔන්න මට ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක් දාන්න මොකද ඇයි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වෙන්නේ නැතිනේ හරි ශුගී නේද ශුගේ සිංහ තේරෙනවද Yeah, I'm not fluent in Sinhala. Can I speak in English? Sure. It's okay. You can introduce yourself about yourself and what's your interest about digital painting and everything. You can just explain me. Yeah. Hi, I'm Shugida from Kotena. Okay. I'm doing my master's currently. And I don't know anything about digital painting, but I know pencil sketches. I do pencil sketches. Okay. So I have idea on that, but I don't have any idea on this. So I would like to learn about this paintings, and that's why I joined this class. Okay, really happy to know about that. If I demonstrated this in Sinhala, can you understand about that? It's a little bit hard. If you can teach it in English, it will be better for me. Okay. What about others? Or should I do it in the both languages? Sinhala English දෙකම කරන්න ඕනද මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? අද පළවෙනි දවසේ නිසා මම ඔයාලා කොහොමත් ක්ලාස් එකට ඉන්වෝල්ව් වුණොත් if you involve the session I do the both languages I can categorize into two sections according to your requirement. If you mention if you want to learn Sinhala or English, whether you can I can like schedule two classes for both requirements. All Sinhala English දෙකමද කොහොමද නැත්නම් කට්ටියට Sinhala no issue මේක ඕන් කමන්නේ ගැටලුවක් නෑ. හරි වික්‍රමසිංහ ජොබ් එකක් කරනවා දැන්. තව ඩිජිටල් පේන්ටින් වල මම try කරලා තියෙනවා කලින් මට 5 platform එකකවත් සක්සස් වෙන්න බැරුණා මේ. ඒක නිසා තමයි අර හරි ඒ කියන්නේ YouTube බලලා එහෙම කරාට අර හරි මේක ගන්න බැරි නිසා තමයි. right okay. හරි. අපි විරාජ් අපිට කතා කරන්න බැරුණා උදේ වරුනේ. ඔව් සර්. හරි sorry හරි මම මේ දන්නේ නැතුව හිටියේ ඔය ඉන්න සිටුේෂන් එක හරි
නෑ සර් ප්‍රශ්න නෑ. Okay. විරාජ් මොකද කරන්නේ? සර් දැන්ට නම් මම ජොබ් එකක් කරන්නේ නැහැ. මම මේ කාලයක් රට හිටියා. මේ දැන්ට නම් ඇවිල්ලා ඊට කලින් මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරා මේ ප්‍රින්ටින් ෂොප් එක. Okay. ඒ කියන්නේ එකක් නෙමෙයි කීප එක වැඩ කරා. මේ ගොඩක් ඉතින් සර්ගේ එක ඒ කියන්නේ පේජ් එක මම ගොඩක් කාලයක ඉඳලා මේ ෆලෝ කරනවා මේ ඒක ඉතින් ගොඩක් කැමතියි ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේකට ජොයින් වුනේ. Okay. ලොකු ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කැරක්ටර් ඩිසයින් ගැන නම් ලොකු ඉතින් හැකියාවක් නැහැ සර්. මේ ඒත් ඉතින් අවශ්‍යයි වැඩේට ඒක නිසා මේ ආවේ. හරි ඒකත් නේ හරි අපිට වඩා improve වෙන්න පුළුවන්. හරි you can improve yourself after demonstrating by myself about digital painting and everything. Okay මම දෙකෙන්ම කරන්නම් කට්ටියට issue එකක් නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් අපි ඒක switch වෙලා කරමු because Shugi also understand what I'm going to do. So therefore I'll do in both languages. If you please bear with me, I have to manage myself. Okay. හරි මම මේක දෙකෙන්ම කරන්න මොකද ඔයාලට සමහර අයට තේරෙනවා සමහරව Shugit මම දන්නවා කලින් හරි කාලයක් ඉන්න විස්තර අහපුව Shugi also asked me a lot of thing about digital painting before enrolling this session. So I think it's better if I do in both languages. මම දෙකෙන්ම කරන්න language දෙකෙන්ම ඔයාලට හරි digital painting තමයි කතා කරන්නේ. Today I'm going to talk about the digital painting. So හරි මේකේ මම කලින් දාපු this is my first post. So which I posted on before for the batch 1. So this is not for batch 2 actually. So මේක මම දෙකට කරපු එකනේ first එකට කරු post එක. හරි. මම කියන්නම් ඉස්සෙල්ලා මම කවුද කියලා. Shugi, I'll do this in both languages. Please bear with me. I'll do in sinhala then switch to English. Okay? හරි. මම ගැන කියන්න ඉස්සෙල්ලා. ඇයි ඔයාලා මාත් එක්ක මේ සෙෂන් එකට කියන උදාහරණයකට මම කැමතියි මේකට කියන්න ක්ලාස් එකක් කියනකොට වර්ක්ෂොප් එකක් කියලා කියන්න. හේතුව තමයි because I really happy to introduce this course as a workshop, not as just a class. මම කවුද කියන කාරණාව ඔයාලා දැනගන්න ඔයාලට අයිතියක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලා කාගෙන් ඉගෙන ගන්න කියන එක ඔයාලට තියෙන right එකක්. Because I believe that you have to know about myself is that I believe as a right. Because as a teacher, as an instructor, මම ගැන කියන එක දැනගන්න එක ඔයාලට අයිතියක් තියෙන නිසා. මම ඉන්නේ පාන්දුර. මම දැන් digital artist කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. Because I work as a full time digital artist and මම මේ කිව්වොත් මම my bachelor එක complete කරේ 2011 දී multimedia වලින් special කරේ ලංකා first batch එක. Because I graduated from University of the Visual and Performing Arts in 2000 in 2011, especially in multimedia arts. So මම දැන්ට අවුරුදු 10කට එහා මේක වැඩ කරන් යනවා. So I have more than 10 years experience in this field. So මම ඉස්සලම කරේ ඇත්තරම මේ විශ්වවිද්‍යාලය අවුරුද්දක් පස්සේ 2011 දී විශ්වවිද්‍යාලයේ temporary lecturer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරා. කාලයක් අවුරුද්දක් විතර වැඩ කරා. So after graduation I worked as a temporary instructor as a lecturer for about 10 months or about that, more than that. So මම කැමති කියන්නේ මම මේ මොකද්ද මම mention කරලා තියෙන මේ line එකේ කියලා. So I want to tell you about this story behind this image. මේ image එක ගැන. හරි? මම 84 තමයි ඉපදුනේ. I was in 1984. මේකේ මම මේ ඇයි මේ pencil එකක් දාලා තියෙන්නේ, mouse එකක් දාලා තියෙන්නේ, tablet එකක් දාලා තියෙන්නේ, මේ pen screen එකක්. I'm going to talk about this pencil, mouse and tablet and the pen screen. So there's a big story behind this. මේ ගැන ලොකු අදහසක් තියෙනවා මට. හේතුව මම 84 ඉපදුනාට මම විශ්වාස කරනවා මම අපි සාමාන්‍ය පුංචි එකට ස්ක්‍රැච් කරන්න පටන් ගන්න හරි පොඩි drawing කරන්න පටන් ගන්නවනේ අපිට තේරෙන කාලෙදී. So මම ඇත්තටම ගමක. Because I'm a very person who born in a rural area in Galgamuwa. I think most of people know about those places that situated in Kurunegala. Kurunegala තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තිබ්බ පරිසරය ගත්තොත් අපිට තියෙන because if I talk about the village, it's a very rural area. So එහෙනම් මම විශ්වාස කරන අපිට තිබුණ නිදහස හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. මම 84 දීපුණාට 87 දී මම දැකලා තියෙන අපේ ගෙදර මේ අපේ wall එකේ මම drawing කරා. Because I drawn the wall because it's kind of not a big house. ඒක පුංචි ගයක් ඇත්තටම. ඒකදී මම ඒක තමයි drawing කරේ. එතකොට ගත්තොත් උදාහරණයක් okay, sorry, හරි. Okay. හරි. okay, හරි.
හරි එතකොට මේ ගැන කිව්වොත් 84න් පස්සේ මම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මේකේ මම 96 දී ෆස්ට් ටයිම් මට chance එකක් හම්බ වෙනවා mouse එකක් පාවිච්චි කරලා drawing එකක් කරන්න. For the first time I got experience about a mouse to draw a small digital painting. Actually whether we didn't know the name of that one. I think I was at grade 7. මම අවුරුදු 7 ශ්‍රේණියේදී වගේ ඉඳන් මට මතක මම first time mouse එක පාවිච්චි කරලා drawing එකක් කරනවා. හරි. ඒක හැබැයි මම and the bigger කෙනෙක්ව. ඒක MS Paint use කරේ. I use MS Paint to draw the visualize the painting. So I remember that because I still remember that I saved it in a floppy disk. It's about 1.44 MB. Okay, MB 1.44 MB තියෙන පොඩි floppy disk එකක save කරා. හරි ආසයෙන් floppy disk එක හැමදාම ගෙදර ගිහිල්ලා අරන් ආවා. So it's a nice story. ඉතින් මේ 2012 දී හැබැයි මට chance එක හම්බ වෙනවා මේ tablet එක experience කරන්න. හැබැයි මම වෙනකොට 2003 දී I completed 2003 මම ඉවර කරා මගේ digital animation course එකක් Vijay Graphic එකේ මගේ A level වලින් පස්සේ I completed my small digital animation course in 2003 from Vijay Graphic. So it's not that much big like considerable thing because I didn't learn about anything considerable thing from that course actually. But මම 2011 දී 6 දී මට chance එකක් හම්බ වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයට enter වෙන්න. I entered the university in 2006. ඒ නිසා මට පුළුවන් වුණා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මම ඒක ඉගෙන ගත්තා animation. I learned about animation. It was a graphic designing, production environment. It was a ගත්තොත් stop motion animation කියලා අපි අහලා තියෙනවානේ. එතකොට ඒ පැත්ත it was a different area I learned about it, especially digital, not the digital platform. There's also I got a chance to learn about life drawing and still life. ඒ කියන්නේ අපි බලන් අඳින රූප සහ මානව රූප. ඒ කියන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ තියෙනවා nude drawing අඳින්න. ඒක සාමාන්‍ය අපේ කැම්පස් එකේ විතරක් special දෙයක්. So special thing special only for this university. Got a chance to draw the nude models. That's a professional thing. I think it's a new thing for some people who doesn't know about that matter actually. ඒක ටිකක් වෙනස් දෙයක් අපේ ලංකාවේ සමහර අයට අත්දැකීම. මොකද අපේ කැම්පස් එකේ course එකේ ඒක main thing. ඒ කියන්නේ හැම කෙනාම enroll වෙන course එකට එන හැම කෙනාම එක ඉගෙන ගන්නවා. It's a mandatory field. එතකොට මම මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තාන් පස්සේ මම අවුරුදු 10ක් විතර වැඩ කරන යද්දි මට කට්ටියගේ request එකක් එනවා මේ painting ගැන උගන්වන්න කියලා. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම කලින් office එකේ වැඩ කරා. ඊට පස්සේ game field එකේ හිටියේ. ඊට පස්සේ game designing පැත්ත ඊට අමතරව mobile industry එක mobile application development ඊට game වලට character designing environment design මේ දේවල් මම කරේ. I worked as a game like what do you call it, that's a concept designer for the games, mobile applications and the social media platforms. ඉතින් මේ දේවල් මට කරපුවාම පස්සේ මට ආපු chance එකක් තමයි මේ දේවල් කට්ටියත් එක්ක share කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය මාව දන්නේ as a caricature artist. Most of people know me as a caricature artist, not a concept artist actually, because it's a kind of a hidden thing because I am unable to share some of the information because of some ethical issues and some copyright. මට හින්දා සමහර දේවල් share කරන්න බැරි වුණා. ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ මේ මොකද වාක්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එහෙම දාන්න මොකද ඒවා මිලියන ගණන් වේදන් ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් නිසා. අපිට බෑ මගේ ඒක මට අයිතියක් නෑ. because I don't have any right to share those kinds of things in the social media platforms. So ඉතින් මම 2012 වෙනකන් හැබැයි මගේ ලස්සන කතන්දරයක් වෙන එක පිටිපස්සේ 2009 ඉඳන් 99 ඉඳන් 2012 වෙනකන් මට chance එකක් තිබුණේ නෑ digital painting කරාට මේ tablet එකක් අපිට experience කරන්න තිබුණා. I didn't get a chance to draw a painting using a tablet because it's a kind of a rare case in Sri Lanka when I was at the university. Because I just tried to find any tablet in Sri Lanka, even to like purchase from another country, but I couldn't afford that one. ඉතින් මට හැබැයි 2012 මම ගියපු කම්පැනි මේක තියෙන ටැබ්ලට් එක මට chance එකක් හම්බ වෙනවා ලස්සනට මේ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක painting කරා. ඊට පස්සේ මම 2018 දී මම I bought a pen screen by myself to do the digital painting. ඒ නිසා මම 2018 දී මට chance එකක් හම්බ වෙනවා ටැබ්ලට් එකෙන් මාරු වෙන්න screen එකට. මේ demonstration එක කරන්නේ ඒ screen එකෙන් තමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් මුදලින් මම ගත්තොත් එහෙනම් මේක මම හිතන්නේ 580ක් විතර වෙනවා. ලක්ෂ 580ක් වෙයි. Because of this hike of this dollar. ඉතින් මේ dollar hike එකත් එක්ක ඒක 2000 ලක්ෂ 5මාරක් විතර about 5.8 lakh according to the current situation of Sri Lanka. ඉතින් මම මේ ගැන වලට කිව්වේ because I just talk about this matter to like interest by myself why you are going to learn about this thing.
හරි. මේ තියෙන්නේ මම කරපු art work වලින් කීපයක්. These some of the selected paintings done by myself. For these are kinds of some of them are commission work. Rest of the thing are just I did as a self study. මම සමහර දේවල් කරලා තියෙන්නේ first row එක, මේ උඩම තියෙන row එක මම කරලා තියෙන්නේ මගේ self study එකට කරපු මේ ටික. මේ වගේ ගොඩක් මම more than 2500 I have completed as portrait and caricature. අපි මේකට කියන caricature මේ section එකට දාන අපි කියන්නේ caricature කියලා. මේ දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ පොඩි comic style එකක්, exaggerate වෙච්ච faces මේ දේවල්. ඉතින් මේක ගැන කිව්වොත් මම මේක පාට මේ course එක ඇතුළේ කතා කරන්නේ මේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි. I'm not going to talk about only these things. Portrait and caricature, not only portrait and caricature. මම මේ දේවල් ගැන කිව්වොත් පහළ කෑල්ල ගැන කතා කරලා මේකේ first එකත් මම කරලා තියෙන්නේ self study. Rest of the 4 portraits I have completed only for the commissions for the US customers, and some of them are for the I don't know actually mainly for the US customers. These are completed using the digital screen, this pen display. මේ කරලා තියෙන ඔක්කොම painting. හැබැයි I have spent more than 6 to 10 hours continuously per day. I never stop when I working. Normally මම සාමාන්‍යයෙන් දන්න කට්ටිය දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් නිදන අඩු කෙනෙක්. Because I sleep a lot, like little bit when I was start working. Because I can't show you. I'll show you all the things in a close manner. I can show all the brush strokes and everything. මම ඒක පෙන්නන ඔයාලට මේ වැඩේ කරන් යද්දි මේවා කරපු කොහොමද කියලා demonstration එකක් ඔයාලට කරනවා. හරි ඔයාලට you can learn about that. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරොත් ඔයාලට අයිතියක් තියෙන මේ දේවල් ගැන අහන්න ඕනලක මගේ. මොකද මම හරි පිළිගන්නවා මේක මේ course එකේ මේක නිකන් serve ගන්නනවා ඔයාලා අහගෙන ඉන්නව නෙමෙයි. You can ask any question about any matter if you find when I teach you. ඔයාලට ගන්න වෙලාවකින් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. හරි. මේක තමයි special thing මේ course එකේ content එක. This is the main thing that we're going to learn. මේකේ මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. මෙතනකම මම ඔයාලට අද දවසේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ඉවර කරනවා. මේක නැවත ඔයාලා class එකට involve වෙන්න ඕනේ නැහැ මේකට. Because I'm going to talk about these lines in the same day. You don't want to enroll for the payment, like after paying you can't learn, you can after paying you can learn the other things. Today I'm going to introduce all the things about this and some of the like valuable contents even the other places also. I do මම කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට. මතක තියාගන්න මේකේ ඔයාලට course එකේ ගන්න charges ගැන කිව්වොත් මම කියලා ඉන්න කල්තියම ඔයාලට අදහසක් ගන්න ඕන නිසා මම 8000 තමයි ගන්නෙ. I'm going to charge only 8000 for the course for 2 months. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ course එක 8000 මාස දෙකටම. upfront ගෙවන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට කරන්න ඕනේ නැත්නම් මාස දෙකකින් ගෙවන්න පුළුවන් සමහර මොකද අපේ ලංකාවේ situation හැමෝටම එක සමාන නැහැ මේ වෙලාවේ. Some of the unable to bear this kind of thing. ඉතින් මම in the digital painting instruction එක ගැන කිව්වොත් මේක අපි කියන විදිහට මේ අපි අහලා තියෙනවානේ when I talk about the traditional painting, so people know how to manage their workspace. අපි දන්නවනේ ඒක ගැන කොහොමද manage කරගන්න කියලා. Digital workspace එකේ තියෙන different එක තමයි as I believe. What's a digital painting? It's a virtual platform which I can use to demonstrate or visualize any kinds of thing, even using a PC or a tablet or whatever you like. That digital painting එක roughly මම ගැන කියන්නේ මම මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම මේක නිකන් ස්කෝලයක් නෙමෙයි නිසා. ඔයාලා දන්නවනේ digital painting හදලා අදහසක් you can get a basic idea about digital painting. When even you are not a kid no, therefore you can get in basic idea about that. හැබැයි මම මෙන්න මේ part එක ඇයි මම මේ star mark එකක් දාලා තියෙනවා. I have put a star mark in front of the sketchbook. The reason is ඒක හේතුව තමයි මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අපි කතා කරොත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි as an artist very important thing to do the sketches on in a daily basis. You have to do the sketches. As I believe when I going to your office or when waiting in the queue, you can just keep a small book. You have පුංචි පොතක් තියාගෙන kinds of a small book or a memo pad අපිට ඕන දෙයක් drawing කරන්න පුළුවන්. මම පිළිගන්නවා ඔයාලට උගන්වන්නේ digital painting මිසක designing නෙමෙයි. So I'm going to talk about the designing. This is kind of a place for learning the digital painting actually. The art sketchbook is a mandatory field for each and everyone. You can just buy a
even a science book, or you can make your own sketchbook. Some places you can find some sketchbook even by like even a station book ඔයාලා ගන්න පුළුවන් මේක sketchbook සමහර sketchbook කියලාම ගිහලා තියෙන ලොකු පොත් තියෙනවා ගන්න. ගොඩක් සල්ලි විඳන් ගන්න යන්න එපා බොරු වැඩක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් papers ටිකක් අරන් ඔයාලට උනත් අලවලා හදා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරි? You can make your own. Basic tools කියලා මම කතා කරොත් මේක ගැන කතා කරන්නේ software ගැන. හැබැයි මතක තියාගන්න I'm going to talk about softwares, but especially this class not for like going to teach you about all the software, only talk about the Adobe Photoshop. But I think Shugi, you only have the iPad, right? I have. You don't have iPad? Yeah, I have iPad. iPad. Okay. Yeah. But you can just start with that. But I'm going to talk about the Photoshop. But you can, if you have any problem, just ask me. I can manage myself and teach you all the things. Hari, Okay, thank you. Sure. Thank you. Hari, මේක basic tools ගියොත් Photoshop කතා කරන. හැබැයි මම ඔයාලට මේක කියලා දෙනවා තව software වර්ග ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලා use කරන්න ඕන. හැබැයි අපි මේක Photoshop කරාට මම කියන්නේ නෑ ඔයාලට කොයි වෙලාවකද Photoshop කියලා කියන්නේ එක දෙයක් විතරයි. So only one thing, but you can use any material that you can apply on a surface and virtually says using a brush, only a brush. You only need a brush. It means a virtual brush. No more than that. ඊට වඩා දෙයක් ඕනේ නෑ. මයින් හොත් කෙනෙක් සර් මම දන්නේ නැහැ මේ Photoshop කියලා කිව්වම මම කියන්නේ ඔයාලට මම කියලා දෙනවා විනාඩි 10කින් digital painting කරන්න. හේතුව තමයි digital painting කරන්න ඕනේ brush එකක් සහ canvas එකක් විතරයි. You only need a canvas or a brush to do the digital painting. So and main thing is your mind and the skill and the continuous practices. ඔයාලට ඕනේ හැම වෙලෙම practice කරන එකයි. ඔයාලගේ mind එක සහ canvas එකක් සහ brushes විතරයි. ඔයාලට නැතු tools ඕනේ නැහැ. මේ digital devices ගැන මම කලින් කතා කරා මම මේ පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොම මොනවද කියලා. මේ තමයි digital devices අපි use කරන්නේ. These are the main things that you can use with the digital devices. Pen එක use කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. Anyone can use a pen. Sorry, mouse. Yeah, tablet එක. This is a pen tablet කියලා අපි මේකට කියන්නේ. මේකට we call it pen tablet. This is a pen display. මේක pen display එකක් කියලා. මේකට කියනවා Mobile Studio Pro කියලා. ඒක විවිධ brand වලින් තියෙන්න පුළුවන්. මේක iPad එකක්. This is a mouse, tablet, pen display, Mobile Studio Pro and an iPad. ඊළඟට මෙතන තියෙන වැදගත්ම දෙයක් මෙතන අපි කියන stylus pen එකක් කියලා. Stylus pen this is a stylus pen. අපි ඇයි ඒක use කරන්න කියලා කිව්වොත් මේ stylus pen එකට පුළුවන් අපේ අතේ දෙන pressure එක අනුව control pressure that you are going to put on a screen or a tablet, it can identify the like the what you call that is a pressure sensitive device. ඒක pressure sensitive pen එකක්. මේකට පුළුවන් අපි තලයක් මත යොදන pressure එක අනුව ඒකට අඩු වැඩි කරලා මේකට පුළුවන් identify කරගන්න. නැත්නම් අපි ගත්ත mouse එකෙන් කරොත් අපි if I use a mouse only can like just apply the color no අපිට පුළුවන් color apply කරන්න විතරයි. හැබැයි මේක ගැන කතා කරොත් මේකේ පුළුවන් මම පෙන්නන්නම් pen pressure එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මේ කතා කරේ mouse pen tablet මේ දේවල්. හරි මම පහුවට යනවනේ. හරි. ඒතර ගත්තොත් අපි digital devices ගැන කතා කරේ. ඊට පස්සේ opacity flow airbrush and pressure කියලා part එකක් තියෙන. ඒක සාමාන්‍ය technical part එකක්. මේක මම ඔයාලට වැඩේ කරලාම පෙන්නනවා. This is kinds of a technical elements. I'm going to finalize it today by myself. Okay. මේක digital space එක ගැන කතා කරොත් canvas එක. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරේ virtual space එක. This is the virtual space. ඒ කියන්නේ උදාහරණ ගත්තොත් Photoshop වල අපි new කියලා අපි ගන්න පොඩි brush first time ගන්න canvas එක තියෙනවනේ. untitled කරපු එක ඕක තමයි අපි ගන්න එක. ඒකේ size එක හදාගන්නේ කොහොමද? අපි ওই දේවල් කතා කරනවා. I'm going to talk about the sizes and the resolution and everything. Layers and palette කියලා කියන්නේ අපේ main thing එකක් මේකේ තියෙන. This is the main thing Photoshop. It's just like a book. If I going to use it as a papers, so if I like place a paper on a paper another one, we can just identify it as a layer. So මේක තමයි ඒකේ basic දේ. අපි ගත්තොත් පොතක ගත්තොත් අර කොලයක් උඩින් කොලයක් තියාගෙන යන වගේ දෙයක් තමයි මේක වෙන්නේ. හරි. So basic brushes ගත්තොත් එහෙම සහ custom brushes කියන there are two types of brushes, basic brush and custom brush. මේක ගත්තොත් basic brushes කියලා කියන්නේ inbuilt වෙලා එන software install වෙද්දී ගැන inbuilt brush එක. but custom brush එක ගැන කිව්වොත් ඒක අපිට පුළුවන් අපිට pass use කරන්න ගන්න custom brushes. ඒ කියන්නේ අපි if I can make our own brush, we can name it as a custom brush, or we can download from a software on the internet, we can use it as a custom brush. අපි ඒ දාලා තමයි සාමාන්‍ය custom brushes කියලා කියන්නේ. අපිට අපේ වැඩේ අනුව හදාගෙන අපිට save කරලා තියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ ටික හරි
සරල කාරණා ටිකක්. These are very small, very like basic element. But after that, it's going to be hard because you have to like focus on this one. මේවා ගැන හුඟක් අවධානයෙන් අහගෙන කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මේකේ මෙන්න මෙතනින් පස්සේ ටික ගත්තොත් ඒ ටිකත් හරි වැදගත් පාර්ට් එකක් මම අවසන් දවසේ කරන්න. ඒ ගැන මම දැන් නිකන් දල දහසක් කියන්නම් client handling ගැන. ඒ කියන්නේ when I talk about the client handling, ethics for artist, presentation, final project and sketchbook and review. Review කියලා පාර්ට් එකක් තියෙනවා මම මුලින් කියන්න. Review කියලා කියන්නේ ඔයාලට මේ class එකේ on daily basis මම ඔයාලට task එකක් allocate කරනවා. I'm going to allocate in tasks on a daily basis. You can finalize within this week and send it to my WhatsApp group. What I'm going to make. මම ඔයාලා WhatsApp group එකක් හදලා ඒකට දාහන් පස්සේ ඔයාලට ඒක ඔයාලා කරන වැඩ එවන්න පුළුවන්. But I'm going to review that and send it back to get an idea what are the mistakes that you have done. ඔයාලා කරපු සමහර mistake identify කරලා මම ආපහු group එකට දාපුවාම හදලා අඩුපාඩු හදලා කියනවා. ඔයාලට ඕන වෙලාවක මට message එකක් දාන්න පුළුවන්, call කරන්න පුළුවන්. You can call me or send me a text message to get an idea what are the mistakes and what do you think about this, sir. You can ask anything about what your artwork. එතකොට මම මේ class එක ගත්තොත් නිකන් උගන්න class එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ පැය 16 මේ මාස දෙක තුල. But you are going to learn about this digital painting only spending 16 hours in the class. හැබැයි මතක තියාගන්න මම ඔයාලට class එකේ ඉතිරි ඔයාලට තියෙන දවස් තව අපි 16ක් පැයෙන් හතව කීයද 60න් 46ක් තියෙනවා ඔයාලට. දැන් 46ක් මම consider කරනවා ඔයාලා class එකේ ඉන්න කට්ටිය වශයෙන්. හැබැයි but you have the like personal matters ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා තමයි office එකේ වැඩ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි if you can find a small time at least one hour per day, you can just practice and send all the artwork to my platform. Then I can understand and identify your like what do you call that, your level of improvement. ඔයාලගේ මේක ගැන තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට. හරිද? ඒ නිසා මට ඔයාලා කරන වැඩ එවන්න. මේකට enroll වුණොත්. ඉතින් ඒක තමයි දල වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ. මේකේ ethics ගැන කතා කරත් එහෙම මම කියන්නේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන කාරණාවක්. You have to know about this because when I handling a client, ඔයාලා client කෙනෙක් handle කරද්දී හරි project එකක් කරද්දී හරි ඔයාලගේ personal එක තියාගන්න හැබැයි professional level එක maintain කරන්න you have to know about ethics. Some people I know that, some people only few of them I have seen that in the social media. අපි දැකලා සමහර කීප දෙනෙක් විතරක් දැකලා තියෙනවා. සමහර client ලා payment එක දැම්මේ නැහැ කියලා. They are going to complain that the client is not paid their service and they are going to like share their screenshots and what everything, but it's not professional thing. We have to avoid this. අපිට ඒක කවදාකවත් කරන්න එපා දේවල් මතක තියාගන්න. කිසිම වෙලාවක never do that. කිසිම වෙලාවක කරන්න එපා හේතුව ඔයා එහෙම කරපු first day එකේම තේරුම් ගන්නවා ඊළඟ client ඔයාගාට එන කෙනා මෙයා කොච්චර unprofessional ද කියලා. ඒක කිසිම වෙලාවක මට මගේ අත්දැකීමක් ගත්තොත් about myself only few of them like avoid the payments, but I never complain them and using the social media. It's a very easy task. No, අපි දන්නා lazy වැඩක් නෙවෙයි. අපිට බලන්න client කතා කරපු ඔක්කොම ටික screenshot එක ගත්තා we can share in the social media. That's not the profession. We have to avoid these things. And the presentation කියලා කියන අපි කරන වැඩක් අපි දන්නා දැන් 5 එකේ වැඩක් කරද්දී අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා presentation අපි කරපු වැඩේ කොහොමද demonstrate කරගන්නේ. අපි දන්න වැඩේ කොහොමද යාට presentate කරන්නේ. We have to know about all the things because presentation is the main thing. because අපි client convince කරන part එක ගත්තොත් ඔයාලා client එක if I talk about the client requirement document, talking about the like the text message, අපිට හම්බෙන්න පුළුවන් ඔය ඕන දෙයක් හම්බෙන්න පුළුවන් text message එකක් විදිහෙන් හරි requirement document එකක් විතර client ගේ අපිට අවශ්‍යතාවයට එන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. We can get the like the collect all the information from the client even from a text message or a document. අපිට ඒක අපිට හරියට කියවන්න ඕනේ. ඒ පළවෙනි කාරණාව අපිට we have to read it in clearly to get a proper idea what the client is going to request from us. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම. අපේ client ඒවලා තියෙන දේ තේරුම් නොගෙන වැඩේ කරනවා නම් කිසිම වෙලාවක we can get a complete job within the deadline. අපිට deadline එක ඇතුලේ කවදාකවත් වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි client ගේ requirement document එක කියවන්නේ නැත්නම්. So that's the main thing. අනික client හැම වෙලේම අපි කරන first level එකේ ඉඳන් last project එක finalize වෙනකම් we have to communicate properly. අපි ඒවත් presentation එකේදී වැදගත් part එකක්. මේ දේ ඔක්කොම කතා කරනවා ඔයාලගේ අපි in detail කතා කරනවා මම මේක ඔයාලගේ අවසාන දවසේ the last day I'm going to talk about all the valuable things within the same day. මේක review ගැන කතා කරලා තියෙනවා lastly.
මේකෙන් තියෙන final project එකත් එක this is combined with the final project. But also I have mentioned that sketchbook. You have to present your sketchbook as a with your final project. මම ඔයාලගේ පැය 12ක් කම්ප්ලීට් කරන් පස්සේ ඔයාලට ඉතිරි පැය 4ක් ටාස්ක් එකක් allocate කරනවා ඔයාලගේ final project එක කියලා එකක් කරන්න කියලා. හැබැයි you can start even from the beginning of your class. If any proper idea, you can just think about yourself and you can start your final project with even in the first day. හැබැයි මතක තියාගන්න review කියලා එකක් තියෙන finally මේක අර පැය 16ට අමතරව තියෙන it's additional time. ඔයාලගේ වැඩ ඔයාලගේ team එකේ ඉන්න කට්ටියගේ final වැඩ ටික මම I'm going to review it within by spending 4 hours additionally. This kinds of like the 20-hour course, but it's an additional one. So 16 hours for the learning purpose and the final for the review. අර ඊට අමතරව ක්ලාස් එක ඔයාලගේ මැදදිත් ඔයාලගේ රිවිව් කරනවා. ඔයාලගේ වැඩ හැම එකක්ම. ඒක වැදගත් දෙයක් මේ ක්ලාස් එකේ. මොකද හැම වැඩක්ම අඩුපාඩුවක් මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් අපේ අනිත් ක්ලාස් එක කට්ටිය කරපර ටිකක්. අර දාලා අදහසක් ගන්නවට මම පෙන්නන්නේ මේ ආගේ එක වැඩක් පෙන්නන්නම්. මම ඔක්කොම පෙන්නන්නේ නැහැ හොඳ නැති නිසා. අර කරන හැම වැඩක්ම ඔයාලා රිවිව් කරනවා කියන එක පෙන්නන්නවා සම පෙන්නන්නේ. පොඩි අයිඩියක් ගන්න කියන්නේ. මේ හැමෝම ඉන්නේ ක්ලාස් එකේ කට්ටිය ඉන්නේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් වල කට්ටිය. අපි පෙන්නනක වැඩක්. මේ ක්ලාස් එකකට වැඩක්. ඒ කියන්නේ සත්තු කීප දෙනෙක්ගේ මේ ඉන්නේ සෙකන්ඩ් වීක් එකේ ඉන්න කට්ටිය වැඩ මම හිතන්නේ. හරිද? තව ඉන්නවා මේක එක ලෙවල් එක කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ටිකක් මට හොඳයි කියලා හිතච්ච වැඩක් නෙවෙයි නම් එක. දුන්නාම මේක අඩුපාඩු පර්ස්පෙක්ටිව් අඩුපාඩු පර්ස්පෙක්ටිව් අපි දන්නවනේ දල වශයෙන් දුර ළඟ පේන දේවල් කතා කරනවා. ඊට අතරව මේකේ තියෙන අපිට ස්ට්‍රක්චර් කරගන්න තියෙදි sizes ගැන scale ගැන we can just I'm going to evaluate everything, even the perspective, scale, lighting, and the shapes, and the structure, and the anatomy, and the everything. අප මම හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලගේ වැඩ ඇතුලේ මම චෙක් කරලා බලනවා ඔයාලගේ වැඩ. ඒ කියන්නේ මම මේක මතක තියාගන්න මම කිසිම වෙලාවක ක්ලාස් එක ඔයාලව පැය දෙක කරලා ඉවර වෙන ක්ලාස් එක නෙමෙයි. I'm not going to ignore you after completing the 2 hours within the class. I'm going to review your all the works that are going to send me to my WhatsApp number. So it's your group. I'm going to make a group for the according to your requirement. ඔයාලගේ හැම වැඩක්ම මේ ගත මේ දාලා තියෙන එලිමන්ට් එකේ පුංචි සයිස් එක මදි හැපතර සාපේක්ෂව මේක සයිස් මදි පර්ස්පෙක්ටිව් වැරදි නිසා මේ ඇහැක් කොහොමද දැන් හරියට ඒ ඔක්කොම හැමදේම ක්ලාස් එකේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරනවා. මේ විවිධ කට්ටියගේ levels. එක එක කට්ටිය ඉන්න level එක. ඉතින් මම මේවා ගැන හරියට ස්ට්‍රක්චර් කරනවා. දැන් මෙහෙම වල්ගයක් මෙයාට තියන් ඉන්න බෑ ඊයේ. මෙයාට ඒක බෑ කරන්න බෑ. මේ ස්කෙල්ටන් එකේ shape එකත් එක්ක ගත්තොත් මෙයාගේ අනිවාර්යෙන් වල්ගේ පහළට එන්න ඕන උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම. ඒවා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි visualize කරද්දී කරන්න. හරි we have to visualize when we going to visualize we have to think about the anatomy and the like the weight that the animal can bear. මේ තව අපේ තව එහෙම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරපු වැඩ. Is another one. Then I just show how to like we are going to talk about these kinds of like wireframe and all the like 3D shapes and everything. මේක මතක තියාගන්න මේක ක්ලාස් එකේ ඔයාලගේ හැම වැඩක්ම වෙනස් විදිහකින් උගන්වන තැනක්. ඒ නිසා මේක අර අපි දකින සාමාන්‍ය this is not a regular class. It's a workshop actually. ඉතින් මම ඔයාලා මේ ටිකෙන් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනව නේද? කට්ටියට විරාජ් මේ ගැන දල වශයෙන් අයිඩියා එකක් තියෙනවද? දැනට මොකද්ද මේ ටික කතා කරපු ටික මොනවද තියෙනව ඔයාලට ක්ලියර් කරගන්න. If you find any problem just mention me just. විරාජ් මේ ටික නිකන් ක්ලියර්ද නැත්නම් තව මොන හරි ඔයාලට දැනගන්න? ඒක ක්ලියර් සර් අවුලක් නැහැ. හරි. අපිට දර්ශන වෙනස් ෆීල්ඩ් එකකනේ. ඔයාලට මේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවද දල අදහසක්? ඔබට කවුද හර්ෂකනේ? Yes, හර්ෂක. මං ගාව මේ තියෙන ටැබ්ලට් එකක් අර Huawei මේ හුයොන් නේද? හුයොන් එකක්. ඔව්. හුයොන් එකක් HS610 කියලා. මම මේ ඔන්ලයින් වැඩවලට ඔෆිස් එකේ වට යූස් කරා මේ. ඔව් ඒකෙන් තාම ඉතින් ඩ්‍රොයින් මුකුත් කරලා නැහැ. try කරලා නැහැ. පොඩි tries කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු success නැහැ. ආදීන් පස්සේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් මම අද last hour එක වල කියන් ඉන්න මම ඒක demonstrate කරන්න. ඊට පස්සේ Shugi, what do you think about this one? You can get a proper idea still if you have any problem just switch on your mic and just tell me. Okay, yeah, I'm clear about this. Okay. For now I'm okay. Okay, Shugi. Okay, thank you very much. අනිත් කටට ක්ලියර් නේද? අයිඩියා එකක් තියෙනවද? දල වශයෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා නේ? හරි.
අනිකට ක්ලියර් මම හිතන්නේ සබ්මිට් වෙන නිසා හරි මේකේ වැදගත් පාර්ට් එක අද ටිකක් මම ඔයාලා මම තල්ලු කරලා මම තව ටිකක් කියන්න යන්න තියෙන ටිකක් තියෙනවා මම කියන්නයි ටික මේ අපි කතා කරන්නේ software ටික මේකේ වැදගත් පාර්ට් එක මම ඉතින් සලකන්නේ මේකේ මෙන්න මේ ටික මම ඉස්සර මම මෙන්ෂන් කරන්නේ ඒ කියන්නේ as I mentioned before this the software so Adobe Photoshop digital devices කියලා කියන්නේ other things just starting from the mouse to other screens and the artist and mind කියලා කියන්නේ is the main part artist this kinds of this main thing in the parallax කියලා කියන්නේ this is the parallax means when we like to maintain the spaces in between the tip, nib of the pen and the screen we have if they reduce the space we call it the reduces parallax if there is like if we can manage ourselves and even the by the like the via the software wise if it's the reduce like gradually we can it's a good parallax actually this is art piece කියලා කියන අපි කරන final art work එක අපි කියන්නේ parallax කියලා කියන්නේ වැදගත් part එකක් අපේ screen එක සහ nib එක අතර තියෙන space එක අඩු වැඩි කරන එක මත screen එකේ අපේ තියෙන එකේ quality එක අඩු වැඩි වෙනවා ඒක අපි කරන්නේ අතරම වෙන්නේ මේක technical part එකක් this is a technical part හරිද හරි එතකොට මේ software මම කතා කරන්නේ these are the main software we can use for the Mac like it means the Apple platform the Windows or the iPad මේ versions තුන ඕ නැත්නම් Linux වලටත් තියෙනවා even the Linux we have gain experience in these kinds of softwares I think ඔයාලට තියෙන එක එක idea තියෙනවනේ හරි මේ software ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හැබැයි මම ඔයාලට තව එකක් මම කියන්න ඔයාලට class එකේ ආපුහම you don't have limitations I'm not going to tell you that please don't record my screen and don't share with other people and they also like should be like the paid for enroll the class මම කියන්නේ කිසිම වෙලාවකට class එක වෙන even the අපි කියන 10 දෙනෙක් class එක ඔයාලා group එකක ඉන්නවනේ ඇවිල්ලා ඉඳගෙන class ඔයාලගේ machine එකේ ඉඳගෙන ඉගෙන ගත්තා කියලා මම බනින්කුත් කියන්නේ නැහැ හරිද මම කැමරා on කරන්න කියන්නේ නැහැ ළඟ ඉන්නේ කවුද බලන්නේ නැහැ ওই ප්‍රශ්න නැහැ මේ class එකේ හරිද මම ඒ තරම් මේ එහෙම නැහැ එකම දේ මම request කරන only one thing I want to request from you හරි දර්ශන් කියන්නේ හර්ෂ මේ දැන් අපි ඔය පේන්ට් කරන කැරක්ටර් අපිට මේ ඇනිමේට් කරන්න එහෙම හැකියාවක් තියෙනවද කොහොමද Photoshop ඇතුලේ නැත්නම් වෙන tool ඇතුලේද වෙන softwares තියෙනවද පුළුවන් Photoshop වලින් කරන අයත් ඉන්න සමහර අය ඒ කියන්නේ පොඩි GIF වගේ හදන ආටිස්ලා තියෙනවා ඊට අමතරව දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණ game platform එකට ගත්තොත් Spine කියලා software එකක් තියෙනවා මේකට සාමාන්‍ය Photoshop වලින් තමයි කරන්නේ කරලා අපි හදාගෙන art layer size export කරලා ඒකට anatomy එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් ඇතුළට දාලා ඒක ඇතුළට rig කරන්න පුළුවන් කරලා animate කරලා games වලට ගන්න පුළුවන් ඒක ක්‍රමයක් ඊට අමතරව Adobe After Effects වගේ software එකක් ගත්තොත් හරිද ඒ හැමදේම පුළුවන් මේ animate කරන්න අපි Photoshop හෝ Illustrator කරනවා නැත්නම් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපි කරන character concept එක develop කරලා when I talking about the development of character we can just use it as a like අපිට පුළුවන් ඒක use කරන්න මොකද අපි කියන්නේ character එක හදලා අපි ඒක 3D model කරලා ඒක animate කරන්න පුළුවන්. ඒක texture part එක නැවත ආපහු අපි කරපු demonstration එක අපි ගත්ත concept development එක නැවත improve කරලා ඒ texture එක apply කරන්න පුළුවන් අපි ගන්න කරන character එකට. ඒක තමයි විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. හරි. thank you. හරි. එතකොට මේ Photoshop ගැන කතා කරොත් මම class එක ගන්නේ Photoshop තමයි. හරි. නමුත් අනිත් ටික ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ගත්තොත් canvas එක ගැන කතා කරා when I talk about the canvas it means the space the virtual space you only want to know about that only the virtual space rest of the thing you can manage yourself this is not the big task you know that Shugi I have mentioned that the Procreate is the software that you can use for the iPad but it's not that much big matter it's like only the layers there are some layers you can manage yourself and you can just identify yourself what's this platform is and you can like manage yourself and do whatever you like in the that virtual space hari මේක මම කලින් කතා කරා මේ ටික මේ පොඩි දෙයක් මම කියන මේ මම කරපු ආර්ට් වර්ක් එකක් මට මේ සමහර social media වල මම share කරලා නැහැ I didn't share this on social media because this like budget එක ලොකු project එකක් මේක US customer කෙනෙක්ට මම කරේ කියන්නේ customer කියලා කියන්නේ මේක company එකක් ඇත්තට this is a company the client is a company and this background design for we call it I don't remember the name actually ඒක අපි කියන්නේ කැසිනෝ වලට තියෙනවා මැෂින් එකක් අපි කියන්නේ ඒකට කියන්නේ ඉන්නවා එක ඔයාලට මතක් වෙන්නේ නැත්නම් slot machines කියලා හරිද slot games කියලා තියෙනවා there's another platform called slot games like we can just like put down a lever and it's automatically rotate the
like spin the all the elements in the screen and අපි දන්නවනේ පොඩි games තියෙනවා මේ US වල මේවා Vegas වල තියෙන games මේ හරි ප්‍රසිද්ධයි මොකද මිලියන ගාණක් බිලියන ගාණක් වේදම් කරන project this is a multi billion project මේ මම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේක background එකයි තව basic background එකක් තියෙනවා character තුනකට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කියනවා අපිට ලංකාවේ කියන අපි second time අපි hire වෙන එක අපි sub contract ඇත්තරම we are not the main client we are not the main artist actually so අපිට සාමාන්‍ය මේ වගේ project එකකට character background එකේ character තුනක් වගේ ලක්ෂ 3ක් විතර ගෙවනවා project එකකට they pay about 3 lakhs for a project it's only 2 backgrounds and 3 characters only so ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න මේ ශේෂ්ත්‍රය හරි ප්‍රබලයි හරිද මේ platform එක එකම දේ තියෙන්නේ ඔයාලා build වෙන්න ඕනේ ඒක ඔයාලා වැඩ කරනවා නම් you have to work continuously because if I talk about myself I'm not a person who sleep well because of the deadlines and the tight schedules and everything because last night I got up I didn't sleep actually like about 3 hours I only continuously I got a chance to sleep because I stay with my daughter also so I need to concentrate on her so basically මතක තියාගන්න artist කෙනෙක් විදිහට full time ගෙදර වැඩ කරනවා if I work as a full time staying at the home it's kinds of a different task you can imagine yourself no අපි දන්නවනේ corona situation එක ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ family matters ඔක්කොම අපිට එනවා ඔක්කොම manage කරලා වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන. ඒක ටිකක් big task එකක් නේ. හැබැයි අපිට ඒක face කරන්න වෙනවා. මොකද මම ගොඩක් පැය වැඩ කරන්නේ. මට ලේසි වැඩේ. මොකද මට මේක අවධානය යොමු කර හැකියි. I can concentrate only on the artwork if I work at the night. Therefore most of the time I manage myself for doing the artwork at night. ඉතින් මේක high budget project මේවා අපි ගත්තොත් මේවා සාමාන්‍ය අපිට ගත්තොත් ලංකාවට එන්නේ මේ අපිට ගෙවන මේ ගානකට මට උඩින් ඉන්න තව client කෙනෙක් එයා තමයි project එක ගන්න. එයාට මං හා සමාන ගානක් තව charge කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව මෙයාගේ main artist ඉන්නේ art director ඉන්නේ US වල. එතකොට there are 3 platforms we have to like to manage ourselves because I need to cater all the information to my client who live in Sri Lanka. Then he have to manage his same for the person who the art director in USA. It does say finally the company then there's another company for their like the services and the finally client I have to condense all the information and like to achieve those all the targets by myself මත තියාගන්න මේක ටිකක් මේක project එක handle කරන ටිකක් stressful so given ගානට වඩා සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් මේක සාමාන්‍ය මේ project එකක් කරනකොට අපි සාමාන්‍ය company එකට අපි agree වෙලා වැඩ කරන්නේ මාස 6න් විතර ලක්ෂ විතර අපි පඩි වැඩි කරනවා හේතුව අපි කියන්නේ මේ platform එක තේරුම් ගත්තාන් පස්සේ after understanding this platform they are going to reduce our like the pay like about 1 lakh within 6 months because they know after understanding the platform it's not a big deal to handle this kinds of like project but it's kinds of a stressful work because I need to convince all the elements and everything because sometimes after completing the project අපි මේ project ඉවරනහම last moment එකේ they are going to request some changes. එයාලා සමහරවිට මෙහෙම request කරන changes. සමහරවිට ඒවා ඒ project එකේම තව එකක් අපේ මේක වෙන project එකක්. මේවා මට පෙන්වන්න ඕනේ මතක තියාගන්න මේකේ තියෙන perspective. ඒතර we have to understand perspective, scale, lighting. This is two lighting. There are 2 resources for the lighting. The main light get from the window and the stove. ඒතකොට අපිට මේක complicated වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි lighting resources දෙකක් තිබුණාම අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න if I talking about this like pot like and there's like the small cloth we have to think about the thickness of the cloth and the flexibility and everything we have to render and also the texture. Just I'm going to zoom in and show you. මම මේක ඔයාලට පෙන්නන zoom කළා මේකේ හැම texture එකක්ම මේ image එකේ actually render වෙන්නේ width and height ගත්තොත් 512 ඒ කියන්නේ 512ක් තියෙන width එකක් තමයි තියෙන pixels. හැබැයි අපිට මේක marketing purpose we have to render every element and all the details in the artwork. අපිට හැම දෙයක්ම visualize කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපිට අර මේක 512 size එකෙන් out උනාට මේ අපිට එතනින් අතර කරන්න බෑ. හරි මතක තියාගන්න. මේ ගත්තොත් මේකේ තියෙන මේ cloth textures, ඒ texture එකේ තියෙන ඝනකම මේ හැම දෙයක්ම අපිට visualize කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ සමහර මේවට අපි use කරන සමහරකට bump අපි කියන්නේ දන්නවනේ අපි bump එක use කරනවා ඒවත් use කරනවා හැබැයි brushes ගත්තොත් මේ brush වලින් තමයි කලර් කරලා තියෙන්නේ මතක තියාගන්න මේ තියෙන brush අච්චර detail පෙවුනට තියෙන brush තමයි මේ තියෙන්නේ තේරෙනවද ඔයාලට you can see now
This is another brush for the particles. It's a custom made particle. හැබැයි ඔක්කොම තියෙන්නේ ඇඳපුවා. පුළුවන්. මේ මිස්ටර් වික්‍රමසිංහ මෙහෙමයි. මම අවුරුදු මම කලින් කතා කරන්නේ උදාහරණයකට මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මවුස් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. හේතුව මෙහෙමයි. මම කියන්නේ එකපාරට ටැබ්ලට් එකක් අරන් බෑ කරන්න කියලා කියන්නේ. හේතුව තමයි අපිට එහෙම බෑනේ එකපාරට කරන්නේ. ඒකට මම කරු වැඩ ටිකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. බලමු මම අවසන් පෙන්වන්න මේ මවුස් එකෙන් කරුට මගේ ඇති මගේ පරණ මගේ Facebook එකේ හරි මොකේ හරි මවුස් එකෙන් කරපුවම වැඩ ටිකක් පෙන්වන්නම්. කරන්න බැරි නෑ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට mouse එකේ එකම දේ තියෙන වෙනස only the one thing we have to understand about the mouse like we only can apply the flat colors. අපිට පුළුවන් flat colors එක apply කරන්න. හැබැයි අපිට ඒක manage කරන්න පුළුවන් opacity කියලා එකක් part එකක් තියෙනවා දන්නවන්නේ නේ දර්ශන. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා පොඩි opacity කියලා part එකක්. ඒතර ගත්තොත් දර්ශන අපි කවුද හැරි මේක. ඔව් හරි. ඒතර මේක හේතුව ගත්තොත් ඒක පුළුවන් අපිට opacity කියලා part එකක් තියෙනවා අඩු වැඩි කරලා අපිට color apply වෙන එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරිද? We can just manage ourselves by reducing the opacity. If I talk about myself, I start in 15 opacity, then gradually step by step increase the values. Then after understanding the brush size and everything, අපිට පුළුවන් අපි ගන්න අපි percent එක අපි stable වෙනවා. අපිට ඒතර පුළුවන් opacity වැඩි කරන්න. හැබැයි දැන් මම use කරන screen එකක් නේ. ඒතකොට it's not a big matter. ඒක චර ලොකු වැඩක් නේ. just a task, only the skill. අපි ඒක skill එක විතර තියෙනවා. හරි iPads, drawing pads, essentials, laptop නෑ. මෙහෙමයි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න තැනදී. හැබැයි ඔයාලා professionally stable වෙද්දී ඔයාලා හිර වෙන තැනක් එනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට when I talk about yourself, when I got a custom project. අපි කියමු project එකක් එනවා කියලා. ඔයා කාලයක් stable වෙලා ඔයා art එක කළා තැනකට stable වෙනවා. හැබැයි ඔයාට සිද්ධ වෙනවා you have to follow the deadlines. අපි කියනවා project එක පැය 6න් කරන්න තියෙන project එකක් මට දැන් පුළුවන් mouse එකෙන් පැය 6න් කරන්න. හැබැයි ඔයාට ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒක පැය 2කින් කරන්න පුළුවන්. ටැබ්ලට් එකක් අරගෙන සමහරට පැය 3මාරකින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මම කියන්නේ devices upgrade වෙද්දී වෙන chance එක තමයි අපිට පුළුවන් ඒක ඉක්මනට ඉවර කරන්න. We can just finalize the project if we can move forward with the screens and the tablet and the instead of the mouse. හැබැයි අපි මම වර පෙන් අහන්නේ සමන් කම්පියුටර් සයන්ස් පෙන්නන්න මම පොඩි විනාඩියක් දෙන්න හරිද? මම කර බර ටිකක් පෙන්නන්න පුළුවන් වෙයි. ඔක්කොම ඉන්නේ මේ ලොක් කට්ටිය නිසා ඉසුරි කවුද how old are you Shugi? I'm 25. Okay, it's okay. So some of them because I'm artist, I have drawn some new drawings and all everything because I have to showcase before like the need to confirm these things. I'm putting a white color copy color on screen. All day පැත්ත පේන්නේ මම. පොඩ අපි පොඩ්ඩයි පැත්ත ප්‍රොෆෙෂනල් එන්න පොඩ අපි ආටිස්ලා වශයෙන් එහෙම ස්ටේබලයිස් වුණාට අපි මේක වෙන platform එකක්. I'm going to show you some the paintings which is done by the using the mouse actually. So I'm going to show those things. Then you can get a profile here. My first painting at one time. හරි. මම පෙන්නනම් මේ මගේ පළවෙනිම ෆස්ට්ම ඩිජිටල් පේන්ටින් එක in Photoshop. Okay. Like a very small image, even you can see the details. It's my first digital painting. I completed, I think, completed in 2006 actually after enrolled by the university, because I didn't have any idea about how to manage myself for the digital painting. So if I talk about this matter, I created so many layers, but only finalized the painting only one layer. ගොඩක් කරාට එක ලේයර් එකක් උඩ තමයි ඇඳලා තිබුණේ. ලේයර්ස් ගොඩක් හදලා තිබුණා ක්‍රියේට් කළා. හැබැයි ඇඳලා තිබුණේ එක ලේයර් එකක් උඩ. ඒ කියන්නේ අනිත් ඒවා දැන් මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද ලේයර් හැන්ඩල් කරගන්නේ. අපිට ඉච්චර අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද අපි ටෙක්නිකල් අපේ ජෙනරේෂන් එක නේද? අපේ ජෙනරේෂන් ටෙක්නිකල් නෑ. අපි Z කටියනේ. C අපි කියන්නේ මන්ද Y අපි ජෙනරේෂන් එක නේද? ඒතකොට අපි ගත්තොත් අපි 80s වල කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට අයිඩියා එකක් තිබුණේ මේක. හොඳද? මේ මගේ ෆස්ට් පේන්ටින් ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්. ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් කියන්නේ මේ Photoshop වලට අපි මූව් වුණාම කැම්පස් එකට ආවම පස්සේ after enrolled the campus මේ වගේ මම මේක පෙන්නන්නේ ඔයාලට මම අපි හිටපු තැන I'm going to showcase මේ මම ඉස්සර Photoshop වලින් කරන කාලේ මේ
අපිට මෙච්චර internet didn't have the internet access and we didn't have the resources to understand the platform and no one didn't know about this like particular matter. අපේ නිසා මේ දේවල් අපිටත් ආගන්තුකයි. මේ මම හිතන කරලා තියෙන්නේ 2030 මන්ද. මේ කැම්පස් එකේ ඉන්න 2006 දින වගේ තමයි. මේ mouse එකෙන් අපි පොඩි අපි කියන්නේ ස්ක්‍රැබල් කර කරපු මේ කරපු painting. අපි හිටියේ මෙතන. නිසා හැමදේම මම කියන්නේ මේ mouse වලින් කරන්න බැරි නෑ. මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. මේ මගේ යාළුවෙක්ගේ birthday එකට 2009 මම ඇඳපු එකක්. මේ painting කරපු මේක mouse එකෙන් කරපු එකක්. හැබැයි මතක තියාගන්න අර brush එක hard edge brush මේකේ soft and hard දෙක merge කරලා කරපු වැඩක්. මේ වගේ අපිට ඒකාල තේරෙන විදිහෙන් proper idea about how to manage the brush scale and brush like the brush strokes. නිසා මේ අපිට කැම්පස් එකේ තිබිච්ච පොඩි ටාස්ක් එකක් material කියන එක rendering කරන විදිහ ගැන. මේ අපිට තිබෙන metallic එක මීට පොඩි glossy material එකක් කොහොමද rendering කරන්නේ? මේ අපි use කරන්නේ textures නෙමෙයි. සරලව අපි තියෙන පොඩි brushes. ඒකල අපි හිටපු තැන. මේත් මගේ තාත්තා වැඳපු එකක්. තාත්තා වයසයි ගොඩක්. ඒත් මේ 2007 වගේ. ඉතින් ඕකම තමයි අපි මේ වැඩ කරේ. මම තව එකක් පෙන්නන්න මේ brush වලින් තව කරපු වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මේක මගේ YouTube එකේ තියෙනවා මේක දැකලා ඇති. සමහර අය මේ brush එකෙන් ඇඳපු එක. මේකේ YouTube එකේ තියෙන මේකේ process එක මම වෙලාවක share කරන reel එක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මේකේ first drawing එක කරලා ඒක develop කරපු හැටි. මේ drawing එක මේකේ මේ ටික develop කරන් ඉඳලා මේ කෙලිම ඊට පස්සේ scan කරලා අරගෙන color කරලා තියෙන සම්පූර්ණ mouse එකේ. කරන්න බැරි නෑ. ගොඩක් quality අඩුයි ඒක පෙන්වන්න දෙයක් නෑ සමහර වෙලාවට rendering කරලා නැති නිසා. මේ මම කාලයක් ඒ කියන්නේ tool එක තේරුම් ගත්තාන් පස්සේ කරපු වැඩ මේ mouse එකෙන් කරපු වැඩ. මේ අර solid brushes වලින් practice කරන්න පුළුවන් stable වෙන අපි කාලයක් යද්දී like we are going to understand all the matters and everything and we are capable with the handling the brush strokes and everything, then we can use like any platform according to our requirement. මේ තමයි ඔය mouse වලින් කරපු වැඩ. මේ මම කරලා තියෙන්නේ 2006 පටන් ගන්න නම් 2010 11 වෙනකම් කරපු වැඩ. 2012 තමයි first time experience කරන්නේ tablet එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට මම ආවේ. මෙතනට ආවේ 2012 දී. ඊට කලින් මම හිටියේ මෙතන. 96 ඉඳන්. එතකොට මතක තියාගන්නකෝ. ඉතින් පටන් ගන්න තැන ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි අවසානට නතර වෙන තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක ලොකු එකක් කරගන්න it's not a big deal actually. අපි පටන් ගන්න තැනදී ඕන තැනින් පටන්. මේ මම කරපු අර වගේ මගේ මේ ethical practices ගැන කතා කරපු නිසා මම මේකේ අර final project එක මට share කරන්න විදිහක් නැහැ. මේ මම development stage එකේ ඉන්න එක. මේතර මම කරපු project එකකින් slot games වල කරපු character development. This is a character development for the slot games. This is a main character. මම කතා කරේ characters ගැන. මේ character තුනක් වගේ තමයි ඉන්නේ main character එකේ. සමහරවිට bonus කියලා තව part එක there's another part called bonus characters. It's a very special character. So we have to render also. So it's a like they paid separately. They pay separate for that character also. මතක තියාගන්න මේ concept එකේ මම හිටිය තැන it's a kind of little bit scary face and not that much younger. So the requirement of the client I have to change his face as a younger person because if I talk about the like අපි කතා කරමු මේ platform එක ගැන මේකේ slot games කියලා කිව්වොත් මම පෙන්නන්න පොඩි screenshot එකක් යාලට එක අදහසක් ගන්න මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ ගැන කිව්වොත් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ කියන්නේ slot game එකක් දාලා famous නොවුනොත් ඒක අනිවාර්ය සති දෙකක් ඇතුළත ගලවනවා යාලා අයින් කරලා දානවා ඒ කියන්නේ එච්චර මේ වේදම් කරත් අවසානට succeed නැත්තම් game එක ගලවනවා යාලා කිසිම වෙලාවක ඒක run කර තියාගන්න නැහැ මොකද යාලට ඕනේ on daily basis මේක update to යන්න. ඉතින් මේක මේ ටිකක් challenging project මේ වැත්තරම්. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ ඉතින් ගෙවන companies එක්කනේ. දැන් මේ තව character එකක් මම පෙන්නන්නම්. මේ විවිධ requirement තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වැඩේ එන විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා තියෙන fantasy characters තියෙනවා. විවිධ දේවල් එන්න පුළුවන්. මේ තව එකක්. සමහර ඒවා දැන් 3D කරලා සමහර අපිට එනවා 3D artist වෙනවා අපිට ඉන්නවා. මම මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ ඒක වෙන artist කෙනෙක් ඉන්නවා. මට 3D කරාට එයා ඒක විතරයි කරන්නේ. ඒතර එයා 3D කළා මට ඒක කොහොම I'm the responsible for
do the coloring part. Make a character and just make a slot games. Main character. Some animations there are small animations like the showing the effects and like the glowing objects and everything. Make a particle glow whenever make animation part when artist make a project may say straight given a say straight skill you have the skill to draw the like objects and the concept, and you have to think like the as a free man. So these kinds of things make it different platform. I think Dalwashing Waldman says to come Kianti. The Mama Karna Patagat to make a patak, make a Mama stop motion karma, play animation karma lanka today. They make a pata. Make a win a say strap. The Mamma Kataka meeting again. Mother Chutta for the Kila or a lesson Marino. May basic element Mankatakaran in Photoshop Katakama, I Photoshop use current make a good rectangular theory will be bigger. The most like the each and everyone know how to use the Photoshop. Therefore, this is a common thing and the availability is high. Color palette kila kiyanne එක pen කතා කරනවා ඔයාලට. ඊළඟට digital space එක මම කලින් කිව්වා ඒක මම පෙන්නනවාද resolution ගැන, ඊට පස්සේ opacity එක, layers ගැන, basic brushes ඔය ටික මම කතා කරනවා. මේකේ වැදගත් part එකක් අද කතා කරනවා. දල වශයෙන් ඔයාලට කතා කරන්න deeply නෙමෙයි මේක වැඩත් එක්ක කතා කරන්නේ. I'm going to talk about later in detail wise. So firstly, I'm going to introduce these kinds of things, showing some images. But finally, when I'm doing the work, I showcase everything, how to demonstrate the lighting and how to understand the bump lighting and the key light and the diffuse light, and everything you can understand when I work with the artworks. I'm going to demonstrate all the things in the classroom. හැම දෙයක්ම ඔයාලට demonstrate කරනවා class එක ඇතුලේ. වැඩත් එක්ක. නැතෝ නිකන් object එකක් කරන් light එක මේකයි කියලා පෙන්වන්න එක නෙමෙයි. Then I'm going to showcase just showing the object. I'm going to demonstrate everything. Website ටික මම අද කොහොමද කියනවා මෙතන මේ තියෙන ටික තමයි site ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒවත් එක artwork ඇතුළේ compare කරලා පෙන්නන්න. චූටි දෙයක් මම කියන්න යන්නම්. අපි දන්නවනේ ආලෝකය නැත්තම් කිසිම object එකක් අපිට දකින්න බෑ. අපි දන්නවා that's the main thing. Lighting is the main thing. Other than that we are unable to see any object within this planet. අපි දන්නවා මේක lighting ගත්තොත් it's overexposed. මේ තියෙන අපි ගන්නවා මේකට ghost light එක කියලා කියන්නේ light එක එන්නේ bottom එකෙන්. So lighting comes from the bottom. And the different shadings and the lighting values and the object shapes, shadows, and everything we can see, and we can like generate everything can be generated because of the help of the lighting. Make a lighting කියන main part එක. මතක තියාගන්න. Digital painting කියලා කියන්නේම lighting, shapes මේ දේවල් ගැන හොඳ idea එකක් තියන් වැඩ කරන එක තමයි digital painting වලදී main part එක. මේක නොදැන තේරෙන කෙනෙක්ට මේ අපි කියන main part එක we can't win this game. Other than that, we have to understand lighting. That's why I told you have to manage like the sketchbook. You have to understand how to demonstrate the materials and how to understand the shadings and the shadows, soft shadows and harsh shadow, harsh shadows. Everything you have to understand. Sorry. You have to understand about all the elements. හරි මම චූටි දෙයක් වල පෙන්නන්න තව වැඩක් එක වැඩක්. මට ඔය ඉඩ දෙන්න පොඩ්ඩක්. කැසල් මොකටද කියන්නේ? හරි really sorry. හරි. මම දැන් අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටික කතා කරනවා කියලා කිව්වනේ. මොනම ටිකද කියව content එකට. මම මේ ටික roughly කතා කරා. Just talk about the basic. මම දැන් Photoshop කියන tool එකට ආපුවම අපි දන්නවා Photoshop open කරපු කට්ටිය දන්නවා දැන් මම ඉස්සර පෙන්නුවෙත් Photoshop ඇතුලේ තමයි. මම ටික අයින් කරනවා. It's better we can just close the Photoshop and reopen it, no? All right. හරි. මම කියන්නම් මේ තමයි this is Photoshop. Shuggi, you have to learn this one when you are in the classroom, because you can switch to your like iPad. Okay. Yeah. You can just you have to just learn about this Photoshop when you are in this classroom, but after that
after going home, you can send your artwork by using the like Procreate or Photoshop. I think you can also install the Photoshop in your iPad. I don't know whether it's available, Yeah, but I install think Photoshop in iPad, but I need to create an account, something like that. right. Okay, sure. Okay, thank you very much. Okay, first thing is අපි can make a අපි දන්නවනේ අපි traditional artist කෙනෙක් හරි even I talk about your like working space in the table අපි දන්න table එකේ workspace එකේ හරි මොකක් කතා කරත් අපි දන්නවා අපේ workspace එකේ main part එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ pencil we are going to place your book and your talk about your brushes and water basket and your even your canvas or a easel, and you have to manage your working space. Even if you are working as an artist, you have to manage your workspace. Even a canvas, we are going to place your canvas and the paint buckets and everything. You have to learn all the things. අපිට මේ වගේ තමා මේ digital platform එක කතා කරොත් is similar to that matter. අපි කතා කරමු මේකෙත් මට දෙන workspace එක ගත්ත මගේ table එක තියෙනවා. We have our table and the screen or an iPad or a mouse or a PC. We have to manage our workspace. But when I'm talking about the virtual space, this kinds of we can see that via a software, through the software. So make a workspace again. Firstly, I'm going to talk about this workspace. Photoshop menu bar එකක් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මම technical දේවල් I'm not going to talk about the technical things. I'm just going to talk about the what are the main elements we can use for the to do the paintings. මම ඒව දැන් කතා කරන්නේ. මෙතන ගත්තොත් Photoshop වල තියෙනවා මෙතන top එකේ ඔය drop down එකක්. ඒක නැත්තම් Windows කියන එකේ ඇතුළේ ගියහම මෙතන තියෙනවා workspace කියලා part එකක්. නැත්තම් සාමාන්‍ය මෙතනට යන්නේ නැහැ. මේ පැත්තට යනවා අඩුයි මම. සාමාන්‍ය මේ workspace එක වැඩ කරන්නේ. මේ workspace එකේ තියෙනවා essentials කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ motions කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ animation කරන පැත්ත. ඊට පස්සේ painting, photography, typography කියලා තියෙන විවිධ පැති තියෙනවා. මේ හැම එකේම අපිට වැදගත් වෙන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මම painter කෙනෙක්. as a painter I only use the layer palette and the brush. I don't want any other thing when I do the painting. Sometimes we can use the pen or to create a shape, but firstly when I talk about the painting, I only use the brush and the layer palette. But only other places I have hidden in the like these are the palettes. This is a brush palette, layer palette. This is a brush palette and the brush preset. These are the other things I use, but I'm not going to like introduce this thing as a very essential to showcase in the workspace. I'm going to hide them inside these palette controllers. But if I want them, I just like I'm going to use them. But firstly, I'm talking about the customize my workspace. So layer palette and the brush are hidden inside these places. මේක තමයි brushes තියෙන්නේ. මම කතා කරා when I talk about main like I have introduced the default brushes. These are the default brushes. මේ හැටන කතින් ඔක්කොම default brushes. කියන්නේ ඔයාලා Photoshop install කරද්දිම මේ brushes ටික default එනවා. When I install the Photoshop, it come with the default. But when I talk about the other things, these are the custom brushes. I download them and install this within the workspace. හැබැයි අපිට පුළුවන් තව දෙයක් කරන්න අපිට brush එකක් හදලා can be අපිට ඇඳලා brush එකක් ඇඳලා ඒක save කරන්න පුළුවන්. We can make our own brush and save it as a brush preset. Also we can just use a small brush. අපිට තව පුළුවන් brush එකක් use කරලා customize කරලා ඒක save කරන්න පුළුවන් brush preset එකක්. ඉතින් ඒක තව method එකක්. There are two methods we can create our own. ඉතින් ඔක මේ දේවල් තමයි කතා කරන course එකේ. මම ඔයාලට නිකන් අද පෙන්නන්නම්. file ගියපුවම new කියලා එකක් තියෙනවා. නැත්නම් shortcut එක control N. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි ගන්න canvas එකක් create කරගන්න විදිය. මේක අපිට පුළුවන් නම් කරගන්න test කියලා නමක් දාගමුකෝ අපි. Firstly we can name it as a test. මෙතන ගත්තොත් මේක document types කීපයක් එන්න පුළුවන්. අපි හැබැයි අපිට ඕන වෙන්නේ අපි use කරන්නේ international paper use කරන්නේ photo නෙමෙයි use කරන්නේ web නෙමෙයි mobile නෙමෙයි film නෙමෙයි මොකුත් use කරන්නේ. අපි ගන්නේ with the default brush size කියලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් custom තමයි අපි අතින් වෙන්නේ. ගොඩක් අය custom තමයි අපි අතින් create වෙන්නේ. මම use කරන්නේ pixels. සමහරට inches use කරන්න පුළුවන්. Some people can use inches or centimeter. Any unit you can use, but I'm going to use only the pixels. Then I talk about the canvas size. This default portrait canvas size is 8000 by 4500 for my workspace. You can customize your own. ඔයාලට ඔයාලට කැමති ඕන size එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න the color mode should be what? The RGB. Because we are not going to use other color value, other color modes.
only use the RGB color mode. මෙහෙම ගන්න හේතුවක් තියෙනවා. There's a special reason for this, like the what you call the horizontal type canvas. So the reason is I'm going to place the resource file in here. අපි going to use කරමු අපේ ෆොටෝ එකක් අඳිනවා කියන්නකෝ. මෙතන use කරමු මේක. මේ පැත්ත තමයි work කරන්නේ. මේක තමයි that's the main reason. I'm going to use the source resource file here and the painting should be finalized in space. This is the main reason for this. Also, I use another screen for my second screen. I use the internet access, and sometime when I zoom, after make a zoom color, we can see the image. Then I need another screen to see all the details of that place, like face or the artwork on the resources and everything. After that screen, I use karna. Then all page I use karna. My artwork karna main screen में भीतर है. और अगर मेरे तो stylus pen निकल गया मेरी මේක පෙන් එකේ මේ තියෙන නිබ් එක මේක දරන්න තියෙන කට්ටිය නේද දර්ශන කරලා තියෙනවා කියන්නේ හරි මේක තියෙන මේ වගේ පොඩි බටන්ස් තියෙනවා මේ දේවල් තියෙනවා එතකොට මේ කතා කරොත් මේකේ මේක තමයි ස්පේස් එක මම මේ width එක වැඩිපුර ගන්න හේතුව තමයි මම ඔයාලට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරේ. ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි මම මේ පැත්තේ resource file එකක් I'm going to use a resource file. හරිද? ඒ තමයි මේ පැත්ත. මම work කරන්නේ මේකේ working area එකේ. මේක මේ resolution 300 ගන්න හේතුව තමයි sometimes we have to finalize the artwork as like the soft, like what we call it, that's called the digital platform, only for the digital platform. But some of them we have to use for the physical platform also. So to get the printout or a print on a paper or something like that, or even a billboard or a poster or whatever the requirement of the client. In අපිට සිද්ධ වෙන විවිධ platforms වලට මේ අපේ කරන artwork finalize කරන්න. හැබැයි firstly we have to understand before creating the artwork or before creating the canvas we have to understand the final output. අපි තේරුම් ගන්න මොකෙන්ද අපි මේක out කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ අනුව තමයි අපි කරන artwork එකේ size එක හරි canvas එකේ resolution එක හරි decide කරන්නේ. ඒක නැතුව අපි decide කරන්නේ නැහැ. මේ දක්වා ආපු ප්‍රශ්න තියෙනව මොනවා හරි. දන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ අලුත් කය ගහන්න හරිද? Shuggy, if you have any problem please like ask me any problem by switch on your mic. Yes. Okay. What about the others? Anika මොකද? Mr. Harshad. ඔව්. මේ අපි දැන් අර resolution pixel අපි මේ size දුන්නානේ 8000 5000 මොකද? මේ ඒක මේ standard size එකක්ද නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක customer ගේ requirement එක අනුව වෙනස් වෙනවද? ඔව් මේක අනිවාර්යෙන් customer අනුව වෙනස් වෙන්න ඕන. මම ඔයාලට මේ ගත්තේ default මම portrait කරන්න ගන්න size එක. මේ ගත්තොත් එහෙම pixel 8000 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම අපි කරන ආර්ට්වර්ක් එක ක්ලයන්ට් ඉල්ලන්නේ අඟල් 8යි 10යි print එකක් කියමුකෝ. අපි කරන ආර්ට්වර්ක් එක. හැබැයි මම ඒක ඩබල් කරලා වගේ වැඩ කරනවා. හේතුව ක්ලයන්ට් මම soft copy එකක් යවනවා අවසානට අපි කරන ආර්ට්වර්ක් එක ක්ලයන්ට් ගේ requirement එක අනුව. 8000 කියලා ගන්නේ මම වැඩ කරන customer මගේ experience එක. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් අඟල් 10 වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන size එකෙන් පුළුවන් customize කරලා පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් detail කරන ගොඩාක් layers යන එකට pixel 10,000ට වඩා යන්න එපා resolution. අපි කියන උදාහරණ machine එක high performance නැත්තම්. මොකද painting brush stroke දැන් උදාහරණ පෙන්නනවා මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ artwork එක open කරගෙන brush strokes මම හිතන්නේ පැය 6ක් වැඩ කරනවා කියන්නේ මම පෙන්නනවා මගේ වැඩ කරන speed එක. ඒතර ඒකෙන් පැය 6ක් continuous වැඩ කරනවා. උදාහරණ මැද break විනාඩි 10 තේ බොන ඔය break තියෙන්න පුළුවන්. lunch එකක් යන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ගොඩක් වැඩ කරන්නේ රැයට. ඒතර මම දිනේට අරන් ඉවරයි. මගේ ගොඩක් කරන main meal එකට යන්නේ නැහැ. ඒතර මම වැඩ කරන ගොඩක් වෙලාවට ස්නැක් එකක් ගන්නවා ඒක විනාඩි පොඩි ගන්න. හැබැයි මම වැඩ කරන පැය 6ක් කන්ටිනියස් උදේ වෙනකම් වැඩ කරනවා කියන්නේ brush strokes මම හිතන්නේ at least more than 5 lakh විතර පයින්න නැති. වැඩක් කරද්දී. මම පෙන්න වැඩ කරන ස්පීඩ් එක සහ වැඩ කරන zoom එකම පෙන්නන්නම්. මම නිකන් රෆ්ලි පෙන්නන brush එකක් මම වැඩ කරන වේගය. අයිඩියා එකක් ගන්න. මම resolution එකේ කතන්දරයත් එක්ක සම්බන්ධ සමම මේ කියන්නේ දර්ශන. හොඳද? හරි. මම මෙහෙම කිව්වොත් උදාහරණ brush එකක් මෙහෙම කියන්නකෝ. මම වැඩ කරන ස්පීඩ් එක තමයි මේ වගේ. මේ වේගෙන් මම brush part color කරනවා. හරිද? එතන මේක ඇතුලේ generate වෙන ගත්තොත් එimhe history එක මම පෙන්නනවා. මම මේක history කියලා part එකක් පෙන්නන්නම්. මේ ගත්තොත් මේ වගේ brushes ගොඩාක් මෙහෙම generate යනවා. බලන්න හොඳද? මේක 1000 මෙහෙම ඇදෙනවා. මේ වගේ දැන් ඔය brush strokes කොච්චර යනවා මේ? තප්පර කීයද නැන්ද? විනාඩියක් ගියද නැහැ. හරිද? මතක තියාගන්න මේ වැඩ කරන්න ඕන ස්පේස් එක එහෙමයි. මම ආර්ට්වර්ක් එක ඕපන් කරලා පෙන්නනම් අයිඩියා එකක් ගන්න නිසා මම මේ කියන resolution කරනවා සම්බන්ධ දේවල් තමයි මේවා කියන්නේ. හරිද? දැන් මම ගත්ත එක මම custom මට හදාගත්ත size එකක්. හරිද? I use my own custom size.
but it depends on the requirement of the client. When I talking about the like slot games, we have to use the 4K sizes for their like according to the requirement for the marketing. But finally, we finalize it as a PNG, and the size is 512 by 256. That's a small size. For the backgrounds, we can background use කරන්නේ 1024 by 512. එතකොට අපි නමුත් අපි කරන්නේ 4K. අපි painting එක කරන්නේ නැත්නම් if I going to use that like small size, we are going to detail those like the characters and everything. You can't do that because it's going to start to pixelate. And also the resolution also 72 when I the export current resolution 72 වලින්. අපි artwork කරන 300. අපි මොකද detail කරන්න බෑ, brush strokes කරන්න බෑ, අඩු resolution එකේ කරන්න ගියොත් drop වෙනවා. That's the main thing. Clear නේද දර්ශන එක? Oh, Mr. Arjun, thank you. Thank you. මම පෙන්නන්නම්. මම කරපු artwork එකක් වලට බලලා දැස ගන්න. මේක කියන්නේ caricature එකක්. හරිද? caricature එකක්. හැබැයි මේකේ මම ටික කියන් යන්නම්. මේක අපි කතා කරා මේ ටික පස්සේ මම දල වශයෙන් පෙන්නන්න යන්නේ. මේ line එක. මේ line drawing එක. අර කලින්ම දැක්කේ මුලින්ම දැක්ක මේ thumbnail කියලා මේකට කියන්නේ. මම මේක කතා කරන class එක හරිද? දල දහසක් ගන්න පෙන්නන්න වල. මේ තමයි මම ගත්ත මේ මගේ self study එකක්. ලෝකේ well recognized artist කෙනෙක් RM Blaze එහෙම නැත්නම් ARM Blaze කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ Lion King එකේ keyframe and the animator. මෙයා traditional artist කෙනෙක්. නමුත් දැන් වෙනකොට instructor කෙනෙක් demonstrations කරන. ඊට පස්සේ well recognized artist කෙනෙක්. මෙයා characters අඳින්නේ real scenario එකේ environment එකට ගිහිල්ලා photos ගහලා ඇවිල්ලා internet එක අපි වගේ reference බලන් අඳින්නේ නැහැ. ඒත් මෙයා අඳින animation keyframe එකේ අඳිනවා. කියන්නේ drawing by drawing එක animate කරනවා. ඒත් හිතන්න කොච්චර idea එකක් තියෙනවද කියලා moments ගැන drawing වලට අමතරව. එයාගේ tribute කරන්න හදපු art work එක. මෙයාගේ comment එකක් තිබුණා මට ඒක ජීවිතේ මම හිතන්නේ හම්බෙච්ච හොඳම achievement එක මම ජීවිත කාලේ මේ දක්වා. ඉතින් මේ background එක දාගන්න thumbnail කියලා කියන අපි සාමාන්‍ය කරන brainstorming first drawing එක. This is the first drawing that just we can consider as a brainstorming because we can change it like later, and we have to draw a few of them, then select only the one of them, then finalize as a drawing, as a sketch. I'm going to talk about all the like step by step. I'm going to talk about these things. No need to worry. මේ හැමදේම explain කරනවා. ඒතර මෙතන මේ thumbnail එක ඊට පස්සේ මම ගත්තොත් drawing එක කියලා මම ගන්නවා අර කරපු thumbnail එකේ development එක. හැබැයි මේක මම ගොඩක් detail කරා මොකද මේකේ lightings මම study කරා, lighting values, shadings and shadows, everything I have demonstrated within this drawing. වට මේක ටික මගේ වෙන practice එකක්. මම අනික විවිධ වෙලාවට විවිධ දේවල් මම practice කරනවා. හරි? එතකොට මේකේ video quality YouTube එකේ you can see the video on YouTube. I have like post on my channel. You can watch it later. I can share the link. ඊට අමතරව මේ කතා කරොත් මේ තියෙන මම දාගන්න මේ solid color එක. හැබැයි මම solid කියලා මම මේක solid වුණාට මම color එක පොඩ්ඩක් tones තියෙනවා. solid කියලා මම use කරන සාමාන්‍යයෙන් මම පෙන්නන්නම්. ආපු කාරණාවත් එක නිසා. සාමාන්‍ය solid කියලා මම දාන්නේ color එක. color pick කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම එකක් කියන්නම්. මෙහෙම කළා resource file එකෙන් color pick කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක මම කියන්නේ professional කරන්න එපා කවදාකවත්. මේක practice වුණොත් deadline වලට deadline එකක් යන්න ඕකේ. නමුත් කවදාකවත් ඇහැ හුරු වෙන්නේ නැහැ, mind practice වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න. color ඇහෙන් practice කරලා pick කරන්න. හරිද? ඒක හුරු වුණාන් පස්සේ කාලයක් යද්දී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? මේක basic color එක මම දාගන්නේ මේකට කියන්නේ basic color කියලා. ඒ කියන්නේ solid color එක. හරි? මේ පුළුවන් තරම් මෙතන opacity off කළාම ගන්න. මෙතන තියෙන opacity කියලා එකක් තියෙනවා මේ මම කතා කරන ආද වල රෆ් එකෙන් පෙන්නන යන්නේ. මේක කියන්නේ solid එක. හරිද? මේ දාගන්න basic color එකක් දාගන්න කොහොමද මේකේ තියෙන basic skin color එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා තේරුම් ගන්න. හරිද? දැන් මම නමුත් මේකේ කරලා තියෙනවා ඒකේ වෙන tone එක මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක මොකද මම self hack කරන නිසා client ගෙන් changes එන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. නමුත් client changes එන තැනක් නම් if you get the client changes or the requirement changes, you have to maintain a different solid color instead of these shadings. එතන ඊට අමතරව මේකට යටින් මම දාලා තියෙනවා තව මේ ඔක්කොම තියෙන line එකට යටින්. මේ line එක මේක line එක උඩ තියෙන්නේ. line එකට යටින් තමයි තියෙන්නේ. done with the line drawing. ඊට පස්සේ මෙතන මම පොඩ්ඩක් detail කරලා තියෙනවා to understand the other color values. ඊට පස්සේ මම line එක තියෙනවා. there's a line drawing, then we have placed another one above the line drawing.
then we can't see the line. But when I zoom the image, sometimes we can see the line drawing. This is kinds of my style. Still I try to keep some of the lines even within even the final drawing, final painting. මොකද මම ඒක තියාගන්න මොකද ඒක පොඩි value එකක් තියෙනවා. So some people ask, is this a painting or a like the photo effect? So therefore I want to keep this as a, because when I start the drawing, some people ask this matter, but now they are not going to ask that, because now they know that I'm not going to use like the applied effects and everything. So this is a painting. මට කියන්න ඕනේ මේ detail. ඊළඟ තව මදි නම් තව detail කරලා තියෙනවා පේනවද? නේ? මෙයාගේ බෙඩ් එක, ඒතර මෙයාගේ hair rendering කරන හැටි මේ දේවල්. මම පෙන්නන්න ඕනේ තව දෙයක් මම කියනවා signatures කවදාකවත් artwork වලින් ගොඩාක් ලොකුට දාන්න බෑ. Don't place the signature with the very big scale, because it's like the distract the painting, the value of the painting. මම මේක ගත්තා, මේක තියෙනවා background color එකක්. ඔක දින්න මේක final output එක. මම පෙන්නන්න zoom කරලා කොච්චර brush strokes කරන්න ඕනද කියලා. මේ painting කරද්දී. Then brush strokes. You can see the brush strokes. Then the other thing is, Shugi, the value is when we apply these kinds of shadings and the lighting and the everything, you have to get a proper idea about the basic shapes and the muscle form and the lighting values and the glossiness of the skin and how to render this hair and the thickness of that hair and the color of that hair and transparent value of the skin and the glossiness of the eye and the glossiness of the other places and everything we have to understand properly. If you have any proper idea about this, අපිට මේක හොඳ idea එකක් තියෙනවා නම් it's not a big case. හරිද? මේක අපිට මේවා හැමදේම මම මේ ක්ලාස් එක ඔය දේවල් කතා කරනවා. හරිද? කොහොමද ඒ තියෙන්නේ? ඔයාලා මේ වෙනුවෙන් ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ ක්ලාස් එකේදී මම දෙන ටාස්ක් ටික කරන්න. මොකද හේතුව එහෙම නොකරනොත් වෙන්නේ මම සලකන්නේ එක පැය 16 ක්ලාස් එකක් විතරයි. අර පැය දවස් 60 ක්ලාස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? Then you have to play it properly, because I am going to allocate some tasks after the class, after the enrolling. You have to do everything within the same day or within the same week. And you have to send me after 4 days, and I like the review your artwork and finalize on the and post on your group. දැන් අර මතක තියාගන්න මම කරන හැම වැඩක්ම ඒ සතිය තුළ දෙන්න මට මම ඒක රිවිව් කරලා ඔයාලගේ group එකට දානවා. තේරෙනවද වෙන්නේ? මේ තාක්ෂණ ක්ලියර් නේද වැඩේ? Mr. Harshit, thank you. ඔව් මේක තමයි ඕන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න size එක මෙහෙම scale කරලා වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා දර්ශන. මේ අපි මේක use කරොත් අපි උදාහරණයකට මේක නිකන් උදාහරණ කියන resolution පොඩි එකක් වගේ මම පෙන්නන්න ඒක. වෙන දේ මොකක්ද කියලා. උදාහරණ කියනවා resolution 500 වැඩක් ගමුකෝ. 500 එකක් පෙන්නන්න. හරිද? 500යි 500. resolution 72යි. 300 දැම්මේ නැහැ. මම මේක කරලා ගිහිල්ලා artwork කරද්දී වෙන ප්‍රශ්න මම පෙන්න දානවා. brush එකේ size එක තිබුණේ කීයද? අතන තිබුණ brush එකේ size එක නේ මෙතනම තියෙන්නේ. හැබැයි size එක කීයද? ගොඩක් පොඩි. ලොකු වෙලා පේන්නේ. හේතුව අපි ගස් එකේ brush එකේ size එක මම ඒවත් කතා කරමු. මේ brushes වල sizes තියෙනවා. ඒවා එන්නේ pixel size එකෙන් තමයි හැදෙන්නේ. මේක ඕකේ. කලර් කරන්න. හැබැයි මම zoom කරලා කරන්න ගිහපුවාම එන්න වෙන වැඩේ. තේරෙනවද ඒක? We call it pixelate. දැන් අරකට වෙනවද එහෙම වැඩක්? pixelate එන්න තව යන්න ඕන. දැන් තමයි pixelate එන්නේ. අපි මෙච්චර ඩීටේල් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ඇති. මේක ගත්තොත් එහෙම ස්කේල් එක 480යි. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් 4000 ගණන් ස්කේල් අප් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ගත්තොත් මේක තියෙන්නේ 800 ගණන්. මේක 400 ගණන් ගිහිලා වෙන්න නම් මේ තාම 400 ගණන් පික්සලට් එකම කැඩලා පේනවනේ. මොකද මෙතෙන් 400 ගණන් පික්සලට් වෙන්නේ නැහැ. මේ 418 මේ 418. අපිට පේන්ටින් කරන්න බෑ resolution 72 ඩීටේල් කරන්න ගියොත් මේ level එකේ පුළුවන්. පොඩි ආර්ට් එකක් එකක් පොඩි thumbnail එකක් හදන එකකට පොඩි නිකන් basic shape එකක් හදන එකට මේක ඕකේ. හැබැයි painting කරන part එකට this is not come up with the painting. We have to get the more than the 8, like at least 4000 or some people use the like 2000 also, but they're not that big deal. But firstly you have to understand the output of the art. හරි. මම පාඩට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න යනවා ලයිටින් කියන එක කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා කතා කරන්න ඕන නිසා. හරිද? මම පෙන්නන්නම්. මේක ගැන කතා කරන්න මම ඉමේජ් එකක් කරන් ඔයාලට අයිඩියා එක පෙන්නන්නම්. අපේ ක්ලාස් එකේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න ඕන නිසා.
හරි මම දන්නවන්නේ නැති ගොඩක් අයනේ Sugar, do you know this person? Seriously, I don't know. You don't know how okay it's called is UFC game UFC fighting because it's not a thing to like I'm not that much happy about this but make a fighting games it's a fighting game that's a real scenario not a, like the American wrestling it's a real fighting game people get hurt and start to bleed and everything so sometimes they I don't know whether they die but they're seriously damaged okay undefeatable person කෙනෙක් මෙයා කවදාවත් පෙරදිලා නැති එක්කෙනෙක් මෙයා මම මාස කැරක්ටර් එකක් රෂියන් ඒතකොට මෙයාගේ මම ගත්ත ඉමේජ් එක ගත්ත හේතුව මෙයාගේ අයිකන් එකක් මෙයාගේ තියෙන්නේ මෙයා යූස් කරන මෙයාගේ මේ විග් එක pure white මත තියාගන්න මේ මම කතා කරන්නේ මේ lighting ගැන කතා කරනවා so I'm going to talk about the lighting values and the shadows and everything and the shape of this person and the like other things what are going to what you should follow when you do the painting these are the very special thing so just listen and I'm going to demonstrate within the 5 minutes make gatot when I talk with this person I'm going to like showcase some of the special values that we should consider before starting the drawing first we have to think about the අපි ඉස්සර මේකේ basic shape එක හිතන්න වෙනවා මෙයාගේ මුණේ තියෙන මූලික හැඩය ගැන හිතන්න වෙනවා මේකනේ මෙයාගේ තියෙන icon එක this is the icon this person මෙයාගේ ගත්තොත් උදාහරණ මම මේ image උඩම demonstrate කරන්න ඔයාලට තේරුම් ගන්න. හැබැයි මේක ඔයාලා after like අපිට අපි when you do the painting we can do the line drawing on the image it's not a professional as an amateur artist you can do හරිද මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මම කියන ඔයාලා අපි කියන්නේ අහන්නේ line drawing trace කරන්න ඉන්න පුළුවන් කියලා you know that you can use the image and do the trace on the image and finalize it as a painting is another thing but you have somehow you have to like you should have another skill to like to draw the not draw as a trace the image but finalize when finalizing you have to maintain some of the values and you have to understand the key points into the coloring මේකට කිව්වොත් මම කියන්නේ මේ image එක basically this basic shape of that person but you have to you can see that there's a shadow there's a shape it's a different shape the shape of the person is different මෙහෙමනේ අපි ඉතින් මේ මූණනේ මේ curves තියෙනවා අපි ගත්ත මූණක් ගත්ත මේ මෙහෙමනේ අපි lines එකකින් නේ ඇහැට මේ ප්‍රමාණය නහයට මෙච්චරයි කටට මෙහෙම කියලා අපි හදනවනේ කොටස් ටික forehead එක මෙහෙමද කියලා නමුත් මේ image එක ගත්තොත් මේ image එකේ අපේ මේ layer එකක් දැම්මනේ හරි මේ අපි දැන් අපි කරන වැඩවල අපිට we can like undo about 50 for my machine but some its default counts is the 20 but if your performance the machine you can like increase the undo values මේ කතා කරා මේකේ මේ image එකේ කතා කරොත් මේකේ තියෙන මෙයාගේ shape ගත්තොත් මෙයාගේ muscle form මේකේ තියෙන මේ අතර මම කතා කරේ lines come with this shape okay දැන් මේක මම ගත්තොත් perspective අනින විදිහට ගත්තොත් මේක මම perspective පෙන්නන ඕ perspective වල තේරුම් ගන්න. මේක cylinder එකක් කියන්නකෝ. You can consider this as a cylinder. All the lines comes it like this. Come like this. The neck is like this. You can see this. The nose and the eye socket. And it's the eyebrow. The khana when I talk about that here, we can show the value of the perspective. These kinds of things. When I do the comic, we can use this shape. But when I talk about the real, we can't do this. We have to follow this type of thing. I'm going to talk about these kinds of like the deformations. අපි මේ deform කරන එක මේක form එක අපි අඳුරගෙන we have to understand the basic values. We have to make like this. ඇහි තියෙන හැඩය මෙයාගේ. ඇහැ පැත්තට හැදලා. නේද? We have to understand these elements. මේකේ basic element එක shape එක නේද? When you do something like this you have to practice properly.
You have to do everything properly to understand the values. මෙහෙම කරන්න ඔයාලට practice ගන්න සිද්ධ වෙනවා. You have to practice properly. And also මේ lines ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන curves තියෙන්නේ මේ විදිහට. අප තව විදිහෙන් පෙන්නන්නම් තව මේ new එකක් අරගෙන ඔයාලට idea ගන්න ඕන නිසා. මේ ගැන අපි කතා කරේ. අපි circle එක ගත්තට මෙයාගේ තියෙන මේ වගේ circle එකක් අපි කතා කරන්නේ. මේකේ මෙයාගේ මූණ තියෙන මේ කොටසේ වුණාට මේකේ lines එකලා තියෙන කොහොමද අර head එකේ මෙහෙම තියෙන්නේ මේ ස්ටඩි එක වලට තියෙනවා එහෙම අඳින්න හරිද මේ ස්ටඩි එක වලට තියෙනවා මේක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් you can understand after studying different shapes and different items and different faces and everything how to understand properly හරි මම මේක කතා කරොත් මීට වඩා මම තව එකකට යන ෆෝම් එකකට තව image එකක් lighting තියෙන එක මේ මම එකම කෙනාව ගන්න හරිද I'm not going to like differentiate the person you can understand properly when I get the like when demonstrating with that same person. අපි දන්නවනේ UFC light fighting වල තියෙන fighting lighting resource එක තියෙන top එකේ. The lighting resource we have to place in high level because the two are like the to avoid the like the distraction within the fighter. මේක ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ lighting තියෙන overexposed වෙලානේ. This is overexposed image. But when I talking about the shadows we can name them as cast shadow. මේ cast shadow එකක්. May are soft shadows. The reason is this is a soft wig and the lighting is not that much distract. And the lighting with the lighting the end thing put it on a cut now may thank all cast shadows. We got to Abidana may analyze කරන්න. Nipple වලට එන්නේ මේ විදිහෙන් හැදේ. හරිද? ෆෝම් එක වැටෙන විදිහක් තියෙනවා. මසල් ෆෝම් එක වැටෙන විදිහක් තියෙනවා. හරි? මේ අයිඩියා එක බෙල්ල වින්න මේ විදිහ බෙල්ල සිලින්ඩර් එකක් වගේ නේ just like a cylinder this is a box මේක තියෙන පොඩි box එකක් වගේ cylinder box එකක් මේ ස්ටඩි එක කරන්න සිද්ධ වෙනවා දැන් මේ කට ගත්තොත් මෙහෙම තියෙන්නේ මෙහෙම තියෙන්නේ මේ ස්ටඩි එක නොකර without any proper understanding about these shapes and everything we can't do the drawing properly we can imitate but firstly with the proper understanding you can't do it properly then you have to like struggle a lot to render the details. හැබැයි මම කියන්නේ ඔයාලට මම class එක ඉවරනන්නේ I'm going to talk about these kinds of elements when I do the character development and the everything when I do the things. Make a shapes, make කැඩෙන හැටි, how we are going to shade this sun. Okay, this is a class for the painting, not for the design. Not for design. This is a class for painting. Okay, මේවා කඩා ගන්න හැටි මේවා deform වෙන හැටි මම කතා කරනවා class එකේ. class එකේ කතා කරන්නේ when doing the artwork නේ painting කරද්දි. හරිද? මේවා කතා කරනවා. නහයක් හැදෙන form එක කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ? හරිද? I'm going to talk each and everything. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් how we are going to do that within the 16 hours. පුළුවන් කරන්න. හේතුව මම class එක දැන්ට කරන් යනවා class එකේ කිසිම කෙනෙක් complain නැහැ දැන්ට අපි first batch එක enroll කරලා අද උදේ පටන් ගන්නවා second week third week එක යාලගේ මේ දක්වා ආපු ටික යාලගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එයාලා වැඩ කරන් යනවා එයාලා හිටපුත් යන ඔයාලගෙන් මම එකක් firstly I'm going to request when you enroll in your group with a Google form I'm going to request some of the artworks that you have finalized with even with the like the digital platform or a traditional way the reason is අපි ගන්න collect කරනවාම ඔයාලා කරන artwork වලින් කීපයක් class එකට enroll වෙද්දිම ඔයාලකට enroll වෙනවා මම ඒ ටික ඔයාලා check කරනවා class එකට ගද්දිම ඔයාලා ඉන්න level එක. හැබැයි මම finally I'm going to check with the final project and we are going to review that. Then you can understand properly how you have improved with the proper guideline. So that's why I believe that I have a real responsibility to demonstrate you how to do the painting. So මම කියන්නේ වර්ෂයක් විතර මම මේ හැමතැනම use කරේ මොකද්ද එකම element එක මොකද්ද? I only used only one tool to demonstrate this one. I didn't use any pen or any tool. I did use these tools now. Or I didn't move to this menu. I only use these types of only the brush. And also this, I just customize this opacity, pen pressure, and the airbrush, and the what do you call that? I don't remember that name also. That is a pressure controller. These elements I only used.
Shugi, what's the main tool that we use to demonstrate this one? Drawing? Yeah. Yeah, sketchbook. No. I'm just asking the tool. Tool means this tool. Okay. This tool. I only use the brush, no? Yeah. That's why I told, if you want to become a painter, you only need the brush and the canvas and the layer. You don't want to use any other tool to do the painting. The other thing you have to know about the skill and the other understanding about the other elements to become an artist, not the other element. But some people have seen that they are going to demonstrate what's the Photoshop piece and what are the very shortcut and everything they are going to teach, but they are not going to teach them how to do the painting. I'm not going to criticize other people, but this is the way. I'm not a money-minded person. I know that some of the people I know properly. If they're getting call, even at a night, I'm just going to call back with a voice call because I'm not going to chat them and teach you. I'm not a person to. I don't know how to teach them using the chat box. I only can at least I have to use my voice to tell them how we can give the comments. How we can give the comments to their artworks. Some people send me the artworks and ask me how to do, can you just show me or identify some of the mistakes I have done and give me some comments. මම එහෙම සමහරවිට එහෙම අහන කට්ටියට කෝල් එකක් දීලා ඉන්න මම දන්නේ chat box එකක් use කරලා කියලා දෙන්න බෑ අත්‍තරම. එහෙම කියලා දෙන්න බෑ. හේතුව මේ නිසයි ඔයාලට මෙහෙම වුණේ කියලා මම කොහොමද කියන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මම දැනගන්නවා ඔයාලා ගැන ඉන්න level එක. I understand the level of that you are 16 and you have to, I can guide you how to improve that value. අපි දන්නවා දැන් මිස්ටර් රෂන් දැන් අපි දන්නවා සමහරවල් ඔයාලා ස්කිල් එකක් තියෙනවා බට් මම දන්නවා ඔයා ඉන්න ලෙවල් එකේ ඉන්න තැනම අඳුන ගන්නවා නැත්තම් මට කවදාකවත් ඔයාලට ගයිඩ් එකක් දෙන්න බෑ දැන් දන්නවා මම ඔයාලගේ ආර්ට් එකක් ගන්නවා ඔයා ඉන්න තැන අහනවා ඔයාලා මොනවද කරන්නේ අහනවා මේ තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම ඒක චෙක් කරන් තමයි ක්ලාස් එකට එන්රෝල් කරන්නේ කෙනෙක්ව ගද්දි ඒ අදහස් එක තමයි මම ඔයාලට මම ගයිඩ් එක දෙන්නේ මම මේ කතා කරේ ලයිටින් ගැන මම තව ඉමේජ් එකක් වල පෙන්නන්නම් තව පොඩි අයිඩියක් ගන්න මම මේ ඉමේජ් එක වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි දැක්ක ඉමේජ් එකට වඩා මේක වෙනසක් තියෙනවා මොකද්ද What's the difference? Shugi, can you see any difference in between those images? But previously I show you. Difference mean difference between the lightings. Lighting and the texture. Yeah, there is a difference. When I talk about the texture, means the like the surface of the person, the skin texture. Shiny. Yeah, shiny. What's the reason for that? Water මේ කියන්නේ වතුර දාඩිය it's a sweat. Yeah. හරි. දැන් මම අහනවා මුචි ප්‍රශ්නයක්. අපි අහනවා I'm going to ask a small question. අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද මේ වතුර දාඩියද කියලා? මොකද්ද මේකේ behind the story මොකද්ද? මේක ඊට පස්සේ යන කතන්දරය මොකද්ද? අපි මෙයා ගැන දන්නේ නැත්තම් අපි දැන් මේක image එකක් මට හම්බ වෙනවා. We can just find the image. We don't have any proper idea about this person and what it's going to do and I don't know whether it's a fighter or not. But firstly, we can understand account of මොකක් නිසා අපි අඳුරගන්නේ. මම චූටි කාරණා ටිකක් කියන්නම්. ඒක වෙන ක්ලාස් එකේ මම කතා කරනවා මේක deeply. මම අද අහපු නිසා චූටි කාරණාවක් කියන්න යන්න. මේක පොඩි දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ දේ මම මේ කතා කරන්නේ හුඟක් දේවල් කතා කරන ක්ලාස් එක ඇතුලේ. පැය දෙක ඇතුළත. වැඩ කරන ගමන් මම කතා කරන්නේ. මත තියාගන්න. මම චූටි ප්‍රශ්න ටිකක් ඔයාලා කියන පුංචි කාරණා ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න යන්න. මේක අහපු නිසා. මේ අපි දන්නවා මේ දාඩිය කියලා. මේ සෙටින් කියලා දන්නවා. ඒ දන්න හේතුවක් තියෙනවා අපි. අපිට ගත්තේ මොනවද? පුංචි කෙනෙක් බුදුහාම පොඩි ළමයෙක්ව පොඩි බබෙක් ඉන්න අම්මගේ හැම්බෙලා මෙයා ඉන්න දුවෙක් කියන්නකෝ මෙයා. හරි? It's a girl. Small hair. හරි? මම ඉන්න පොඩි බබෙක් ඉන්න. මෙයාට ඇහෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අම්මා ඇවිල්ලා කතා කරනවා. The mother came and asked and show this is your mother, this is your father. They are going to introduce themselves. And then even you are listening to your mother's voice, you can understand this is my mother. That's why I'm going to smile when I live as a child or an infant. So you can show හේතුව the reason is according to what මොකක්ද reason එක එහෙම වෙන්නේ මොකක්ද අපිට හම් වෙන්නේ අපේ ඔළුවේ හැදෙන මොකක්ද what's the thing that way like automatically it's created in our mind මොකක්ද හැදෙන්නේ ඔළුවේ මොකක්ද හැදෙන්නේ what is this Shugi? Concept. Yeah, that's a concept. That's the main thing. Make a head in the balapava. What's the reason for that? Apuna da hambune. මොකද හම්බුනේ අපිට? voice එක හම්බ වෙනවා අපිට ඇහෙන් යනවා
නේ ටච් කරද්දී හම්බ වෙනවා මේ හැමදේම හැම මොකද්ද අපිට හම්බෙන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා නේ තව කාරණා තියෙනවා මේ රෆ්ලි කියන්නේ මේ ආටිස්ට් කෙන්ට වැදගත් ටිකක් it's the main thing that like the what are the main importance for an artist concept එකක් හැදෙන්න බලපාන experience හැබැයි මම ආපහු මොකද්ද කරන්නේ I'm going to double check with that concept if this is my mother or a father when I talk about the Pomeranian dog imagine that if you have the previous experience with the Pomeranian dog and the size of the skin tone and everything and how the behaviors of that dog you don't feel like that's a German Shepherd you don't feel that you feel that it's a Pomeranian this is the basic thing then you move to another level as an artist what is that you know when I talk with you you mentioned me that I can't do that properly but I can manage myself somehow then you can do like this is the image you can what is that you can do it as about 100% or a 70% you can do it like as the same image what is this one what are you going to do we can imitate no darshan අපිට කරන්න පුළුවන් ඒතකොට විරාජ් අපිට පුළුවන් මේක concept එකක් අපේ හැදෙනවා experience එකක් ලැබෙනවා අපිට imitate කරන්න පුළුවන් මේකට පුංචි මොකක්ද අපිට ඕන වෙන්නේ skill කියන්නේ practice එක මේක කරන්න අපිට විවිධ method use කරන්න පුළුවන් tool එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් we can use a software or a ruler use කරන්න පුළුවන් software use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් තව මොනවා හරි නැත්නම් මේක trace කරන්න පුළුවන් නේ නැත්නම් effect එකක් add කරන්න පුළුවන් නේ මේ දේවල් වලින් අපිට මේක ඇහලා කොහොම හරි we can manage ourselves to imitate concept එක පුළුවන් experience පුළුවන් skill එක යම් කිසි ප්‍රමාණයක තියෙනවා imitate කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි කියන්නේ I have seen that some people have posted on the Facebook I finalized the same painting same picture as the drawing as it is imitate එක 100% ඔයාලට මෙතන එන්න පුළුවන් දැන් මම ඔයාලා අරන් යන්නේ කොහටද I'm going to push you another part another position what is that I'm going to give you the education okay according to my මොකෙන්ද experience එකෙන් ඔයාලට education එක දෙනවා ඔයාලා තල්ලු කරන් යනවා මේ ටික පහු කරගෙන yeah what's the target of this course Shigi, can you like propose something if you have the concept you have the experience you can imitate somehow and you can imitate at least 100% or 80 or 60 then I give you the education and according to my experience this is experience sharing not the tool sharing I'm not going to teach you tools I'm not going to teach the tools you can just go through the YouTube and you can just learn the tools within 10 minutes this is not a big case but I'm not going to pass the lighting is a path okay understand lighting shading shapes skeleton muscle form textures and what else and the cloth rendering texture rendering then the skin values everything and the what you call that skull and the like how to demonstrate the like what all the other tools also Photoshop pen like the brush tools and everything these are some of the basic elements this is the big case what's the target thing about the target what's the target of this course can you propose to be we need to learn those things actually sorry we need to learn yeah this is the thing yeah you are going to pass this thing this is the learning curve okay. But finally we should output yes what is the output is darshan we need to study it make study karna you have to study this one then you also have studied you have studied within the experience a lot this is a big case we know that's the kind of the like the what do you call that data gather vela inside our memory we can identify anything you know that now you know how to understand the sweat instead of water okay
then you have the better idea. But then you came to this level, you know how to imitate this one. අපි දන්නා මේක imitate කරන්න දන්නවා. අනුකරණය කරන්න පුළුවන් අපිට. We can do it properly. Then we move to another level. You got the education. Then you justly small, you have to do the practice and do the skill improvements, and you have to do some works and everything. You have to understand the lighting, shading, shapes, muscle form, skeleton, practices, tools, and you have to pass. This is a learning curve. You have to somehow, this is a big case. This is not, you can't do it within 16 hours. I'm going to teach you how to do this, how to achieve this target. Then you come to place, another place. This is not a concept, actually. This is a concept development. This is a big case. Why call this big case? අපි මේක කියන්නේ big case එකක් කියලා. ඔයාලා මේක ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලා තවත් දුරට ෆොටෝ බල බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ෆොටෝ එකක් බැලුවත් බලන්නේ මේක තියෙන මේ මෙතෙන් නම් මේ දක්වා දුර නෙමෙයි බලන්නේ. මේක තියෙන්නේ අඩුල කරමයිනවා. කොටුවක් ගහනවා. කොටුවක් ගහලා අඳිනවා. මේක තියෙන කට තියෙන මේ ඉඳන් මෙතනට එනවා. Sorry, මේ නහය. කට තියෙන this is the place where the mouth is. This lip is. We are going to identify this thing and this thing. Y-axis and x-axis. This is another method, no? I also have used this one before coming to the university. Before coming to the university. But now I am going to teach you how to understand the form, lighting, shapes, okay, and the textures, okay, color values. Color කියන්නේ color එකේ තියෙන කියන්නේ powerfulness එක. හරි? ඊළඟ key light එක. මේ light එක කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? diffuse light එක මොකක්ද? back light එකද තියෙන්නේ? හරිද? තේරෙනවද? මම මේ දේවල් තමයි class එකේ කතා කරන්නේ. මේ ටික අඳුන ගන්න I'm going to help you how to understand these elements properly. Then you don't want to check like the scale, sizes, XY axes and the other things. You can just understand this is the angle, the basic angle of the person. Okay, this one, the other angles, perspective. This one is we can see that this like size of this one is different according to this one. When I talk about as an example, අපි මේක example එකක් ගත්තොත් මෙහෙම මුණ කැන්දේ කියන්නකො. මෙහෙම අඳින්නෙම අපි එහෙම start කරන අඳින්න මේ පැත්තේ ප්‍රමාණය වෙනස්. different නේ. මම මේ කැලිය වල කඩනවා මේ මූණ. I'm going to break this into different parts. forehead එකට තියෙන එච්චරයි, නහය මෙච්චරයි. මම caricature කරද්දී මම නහය ඇඳ කියන පුංචිර මෙහෙම caricature කරාම මෙහෙම කරනවා මේක නහය lock කරනවා. හැබැයි මට මෙයා පුළුවන් identical කරන්න. Now hina ina metana habe meya kata metana nahay udin avilla ekada udin we have placed the nose over the mouth, but somehow we can manage ourselves to render the identical values of the person. මූණ වෙනස් කරාට මෙයාව අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඇයි කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මෙයාගේ ෆෝම් එක මම අර කලින් කතා කරපු දේවල් ටික ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික ඔයාලට ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. දැන් තවදුරටත් මෙයාගේ නාහය වෙනස් කරාට මට කබීබ් අඳුර ගන්න පුළුවන්. කබී කියන්නේ නම. හරි? මෙයා අඳුර ගන්න පුළුවන්. නහය වැටලා තියෙන මොන විදිහෙන්ද? හරි? නහය මේ තියෙන අර මේක තියෙන කොහොමද? මේ ටික අපිට පුළුවන් කරන්නේ. අසත් රෝස් තියෙන එක කොහොමද අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝම් එක ස්ටඩි කරපුවම ඔයාලට මේක ලේසි. it's nothing. මේ ක්ලාස් එකේ මේක තමයි ගේන්නේ. concept development කියන part එක මම ඇයි වැදගත් කියලා කිව්වේ. මේක big part. හරිද? මේක තමයි වැදගත්ම කාරණා. ඔයාව ක්ලාස් එකේ මම ඔයාලට කියනවා ෂාක් කෙනෙක් අඳින්න කියලා. ආදන්නා previous experience වල පුළුවන් අඳින්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලා ගන්න තැනදොත් පරණ කාලේ මතකෙට මට පුළුවන් ෂාක් ඉන්නේ උට තියෙන වහල ගියා. hints තියෙනවා. මට මතක නැහැ උඩින්ද තියෙන පහළින්ද කියලා මතකත් නැහැ. We don't know whether it's in the bottom or top or where it is. And we know that it's a shark mouth. This is a basic thing. But after a proper understanding about the shapes, we are not going to draw like this. Okay, we know how to. We have to keep the mind. Yeah, and the size of this one, and the shape of the head, and where the eyes is. And when I draw the fin, it's not like this. I can't do that. Not like this. Shape is like this, and there's a small value. It has like this. The thickness is higher than this one. This is the drawing. This is the
place we are going to push you out. I'm not going to show you this. Also, when I'm talking about this one, I don't know what are the names for this because I'm not that kind of person. I'm only very special in drawing. There's a small thickness in here and in this one. And also lighting, when I'm talking about the lighting, you can draw like this. When I'm talking about a sphere, that's a globe. When it comes the lighting from here, what's the most darkest area? This area or this area? 1 or 2? 2. What's the reason for this one? This is not the darkest area. Yeah, I know that this is not the darkest area. This is the darkest area. The lighting comes to this place. There's another surface here. The lighting bumps and places here. Then it's come to the most darkest area is this one. The most shiny area is this. This is a basic idea. When I draw the eye, the concept is the same. Eyeball, and then the lighting comes from here. This start to shine. When I talk about this one, concept is same. But when I add the color, when I add in the color, this comes to like this. But somehow we have to manage ourselves to demonstrate this one too. So the lighting is here. When it comes to lighting here, but the line is dark because of the depth of the light, depth of this place. When I cover it, another thing. අපේ ක්ලාස් එකේ ඉස්සර ඇස්සෙන්ද කොහොමද පුංචි කාලේ මෙහෙමනේ මෙහෙම ඇස්සෙන් ඉන්නේ දෙපැත්තම සමානයි නමුත් ඇහැක් තියෙන මෙහෙම නෙමෙයි මේකට යටින් යන්නේ මාල ක්ලාස් ඊට මේකේ තව ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා මෙහෙම යටින් ඇයි උඩ තියෙන පියන ඝනකම නිසා that's a small shadow මාල ක්ලාස් එක උගන්න මේක නැතුව මේක උගන්නන්නේ නැහැ පාඩ ක්ලාස් එක I'm going to teach you this one, not this one. මතතියන් ක්ලාස් එකේ මේක ඔයාලට ස්ටඩි එක දුන්නාම මම ඒකට ගයිඩ්ලයින් එක පොත් ටිකක් දෙනවා ඔයාලට. I'm going to give you some books to study, some of the PDF if you can just buy it from like by paying or I'm going to share the PDF, the free version. There are so many pages, but like visually you can study, but firstly you have to understand at least the basic thing even you are in the classroom. I'm going to share how to draw this like the face and how to understand the basic element of a human figure and how to draw the animals and everything. So if you are a free person to learn those things, you can like within few months you can achieve your target. So when I talk about my daughter, she's about 6 years old, but she can draw properly because she can see what I do in my home. So when she draw the eye, she's not going to draw like this. She draw like this. She's 6 years old. I'll show you some of the drawings to get an idea. If you think that I am not that much professional to draw things, my daughter is not professional. She's 6 years old. The thing is, at least she draw 10 drawings per day. Because even the materials are very expensive. I provide my best to give her. Still, I didn't give the oil painting. I'm not going to talk about the become an artist actually. This kinds of another scenario. If you are very capable in drawing, you can learn science, maths, and everything. How to draw you know that now? When I study the science, we have to draw it properly. Achieve your target. මම කියන්නේ හැම දෙයක්ම අපේ දේවල් තියෙන්නේ මේ අපිට ඉගෙන ගද්දී මේ දේවල් හුඟක් වැදගත් වෙන දේවල්. මම කවදාකවත් එයාලට කියන්නේ එයාට හැම ටිකක් මම දෙනවා chance එක කරන්න. මම හිතන්නේ stick කරන්නේ I'm going to stick to her. Only she need to learn about I'm going to give another idea to give you if you have any child. It's another thing. It's not related to this class actually. I always believe that we have to let them to fly. We're not going to cut their wings and let them to be the shape of our predefined shape. They don't want to become the water according to our shape that we have given. අපි දීලා තියෙන shape එක හැදෙන්න වෙන්න ඕනේ. එයාට දෙන wings දෙන්න ඕනේ පියාඹන්න. එයාලට තියෙන freedom එක. අර කැමති කෙනෙක් වෙන්න. මම හැමදාම විශ්වාස කරන්නේ මොකද අපි මෙතන නැතර අපේ දෙමාපියන්ට දුන්න chance නිසා. මම happy නේ මේ ගැන. I'm not going to blame the office and the people who live in Sri Lanka. I'm not going to blame them because I believe that as an artist we have to
keep our maintain our free mind other than that we are unable to do the drawing and everything අපිට නිදහස හිටියේ නැත්තම් මම මේ drawing එක ගොඩ දාලා මේක අපිට පුළුවන් if I am capable with this one we can change the shape of this one. I'll show you how to do that. If I talk about the cartoon character, we can demonstrate this one. It's a laughing one, but after having teeth, it's become something different. We can give a silly look and everything we can demonstrate. We have seen that the different shapes and different forms and everything we can. මත තියාගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් කරා. මම තව දෙයක් පුංචි දේවල් කල් පෙන්නන්නම් මේ ක්ලාස් එකේ තව දෙකක් දෙයක්. මම ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ සතෙක් වඳුරගෙන සතෙක්ගේ බේසික් ෂේප් කතා කරන මම ඊළඟ සතිය වල එන්රෝල් වුණා. කතා කරලා සත්තු පස් දිනක් දුන්නා කියන්නේ සත්තු පස් දිනාගෙන් අරන් කැරක්ටර් එකක් විෂුවලයිස් කරන හැටි කතා කරන සෙකන්ඩ් වීක් එකේදී ඔයාලගේ. දැන් ෆස්ට් වීක් එකේ කතා කරන ටිකක් තියරි පාර්ට් එක වැඩි ලයිටින් අනම් මනම් ගොඩක් දේවල් කතා කරන ගොඩක් ස්පෙෂල් වැලියුස් things lighting and shapes and forms and everything. But after second week, I'm going to start the concept development step by step. කොටසෙන් කොටස කරන් යන concept development එක සත්තු කියන දේවල් කොහොමද perspective අපි අඳින්නේ, එයාලා පෙන්වන්නේ කොහොමද මේ දේවල් කතා කරන ක්ලාස් එකේ. ඊළඟට මම මේක පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරලා සත්තු කීප දෙනෙක්ගේ elements අරගෙන අලුතෙන් creature කෙනෙක්ව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? I'm going to talk about how to make another creature by using the basic element of the few of the selected animals features. So ඒක කතා කරනවා. මම තව දෙයක් කල් පෙන්නන්නම්. මේ මම කාලට අවුරුදු ගානකට කලින් කරපු එකක් 2019 එකකට එකක්. මේකේ රිසෝස් එක. අපි නමුත් මෙයාගේ ඩෙන්ටිකල් තියන්න ඕන දේවල් අපි දන්නවා මේකනේ. මේ කැරක්ටර් එක අපි දන්නවා. මේ ටික තියාගෙන කරපු එකක්. මේක දැන් මම දැන් බලනවා මට හිතෙනවා තව දේවල් චේන්ජ් කරන්න තිබුණායි කියලා. හරිද? ඒක තව මේක කට ලොකුට කරානම් තවත් හොඳයි කියලා මට හිතෙච්ච දේවල් තියෙනවා. ඒක පස්සේ කාලේ හිතෙන දෙයක් නේ. We can change the size of the mouth after looking at the image after few years. මේක ගත්තොත් එහෙම මේක drawing මේ තරම් detail කරපු drawing නෑ මේක. Just මේ quickly කරපු finalize කරපු paint එක. It is finalized within few hours. Not spending as I mentioned before. I didn't spend 6 hours on it. දැන් මම මේක පුංචි දෙයක් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මට දැන් දැක්ක නිසා පෙන්නන්න. මේ ඇඟිල්ල හිතන්නකො මේ. මේ ඇඟිල්ල මම resource එක බලාගත්තර මේක හැදිලා තියෙන විදිහ මම දන්නවා. අත මෙතන press වුණාන් පස්සේ මෙතන flat වෙනවනේ. ඇඟිල්ල ඝනකමක් තියෙනවා නියපොත්තේ නේද? මම ඩීටේල් කරන්නේ මේක. මෙතන ඩාර්ක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට මෙහෙන් ඩාර්ක් වෙන්නේ. මෙතන තව ටිකක් ඩාර්ක් වැඩි. මම ටිකක් අත බුරුව කරලා මෙහෙට ලයිට් කරනවා. මේක තමයි ස්ටඩි එක. මේක ඇඳෙද්දි මෙතන මහත වෙන්නේම අපේ ස්ටඩි එක නිසා තමයි. මම බර දෙන්නේ I'm going to increase the pressure on this one on the screen because of understanding of this value of volume of this place. තේරෙනවද? කරන්නේ බර දෙන්නේ මෙතනට එතන තියෙන volume එක ගැන idea එක තියෙන නිසා. ඒක එන්නේ ඉබේ. ඒක ඉබේ වෙන්නේ practice එක නිසා. Because the basic practice. හරිද? මේක මෙහෙම ඊට පස්සේ මේකේ basic එක දාගන්න තියෙනවා. මම මේ detail basic එක මේක commission වැඩක් නෙවෙයි නිසා study එකක් මේ කරනවා.